ఇంకా నాకు కూడా తెలియకుండా కొన్ని చేసే పరిస్థితికి వస్తున్నారు. డైరెక్షన్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్. మీరు ఒకటే చెప్తున్నాను, ఒకవేళ అలాంటి వాళ్ళు ఉంటే మీరు కూడా అదే ఫర్మ్గా ఉంటే తప్ప, డిటర్మెంట్గా ఉంటే తప్ప టోటల్ సిచ్యువేషన్ కంట్రోల్ కాదు. ఇప్పటికి కూడా ఎనఫ్ టైం అయింది, 6 నెలలు అయింది. ఇయర్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్పేర్ ఎనీ స్మాల్ ఈవెంట్ కూడా. అది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది కూడా ఒకటేసారి అన్ని చేయలేం కాబట్టి చాలా డీటెయిల్డ్గా వెళ్ళాం. 7 వైట్ పేపర్స్ని పబ్లిసైజ్ చేశాం. అక్కడి నుంచి మొత్తం కరెక్ట్ మెషర్స్ పెట్టాం. కడాన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన డబ్బులన్నీ కూడా డైవర్ట్ చేస్తే ఆ డైవర్ట్ చేసిన డబ్బులంతా కూడా ఇప్పుడిప్పుడే గవర్నమెంట్ ఖర్చు పెట్టి మళ్ళీ యూసీలు ఇచ్చి మళ్ళీ డబ్బులు తీసుకొచ్చే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఇంకొక పక్కన జిఎస్టిపి కూడా మీరు ఒకసారి చూస్తే మనం అది కూడా ఈరోజు మీతో మాట్లాడుతున్నాం. ఆ డీటెయిల్స్ కూడా ఒకసారి మీతో డిస్కస్ చేస్తాను. ఇంకొక పక్కన ఒక 20 పాలసీలు తీసుకొచ్చాం. విజన్ 2047 డాక్యుమెంట్ తీసుకొచ్చాం. మీరు కూడా విజన్ తయారు చేశారు. జిల్లాలకు కానీ మండలాలకు కానీ మీరు కూడా తయారు చేశారు. ఇందులో ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ పాలసీ తీసుకొచ్చాం, ఎంఎస్ఎంఈ పాలసీ, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పాలసీ, ఎలక్ట్రానిక్ పాలసీ, ప్రైవేట్ పార్క్ పాలసీ, క్లీన్ ఎనర్జీ పాలసీ, సెమీ కండక్టర్ పాలసీ, డ్రోన్ పాలసీ, డేటా సెంటర్ పాలసీ, స్మార్ట్ పాలసీస్, గ్రీన్ ఎనర్జీ, ఇవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చాం. ఇవన్నీ కూడా 20-25 పాలసీలు, టూరిజం పాలసీ కూడా తీసుకొచ్చాం. అంటే పాలసీ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చాం, అదే మాదిరిగా విజన్ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చాం, ప్రాసెస్ ఏం చేయాలనో బ్రాడ్గా గైడ్లైన్ ఇచ్చాం, కర్మయోగి ద్వారా ట్రైనింగ్ కూడా ఏ విధంగా చేయాలి, ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ ట్రైనింగ్ కూడా తీసుకొచ్చాం. ఈ పాలసీస్ వచ్చిన తర్వాత, ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఒక 4 లక్షల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టడానికి వచ్చారు. దీనివల్ల ఒక 4 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. మేము ఎలక్షన్ ముందు చెప్పాం, 20 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే బాధ్యత తీసుకుంటున్నాం. ఆ డైరెక్షన్లో మనం ముందుకు పోతున్నాం. అమరావతి సెట్ చేశాం. దగ్గర గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా 15,000 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చారు. నరేంద్ర మోడీ గారు అయితే పూర్తిగా సహకరించి 15,000 వాళ్ళు ఇచ్చారు. ఇంకొక 11,000 బయట కూడా 16,000 కోట్లు వేరే ఇన్స్టిట్యూషన్ దగ్గర డబ్బులు తీసుకునే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఇప్పటికే ఒక 31,000 కోట్ల రూపాయలు అమరావతికి ఫైనాన్స్ మొబిలైజ్ చేశాం. అల్టిమేట్గా 50,000 కోట్లు కావాలి బిగినింగ్లో. దానికి కూడా ఏం చేయాలో వర్కౌట్ చేస్తున్నాం. ఇంకొక పక్కన పోలవరం నిర్మాణానికి 12,157 కోట్ల రూపాయలు కేంద్రం ఆమోదించింది, శాంక్షన్ చేశారు. 2027కు పూర్తి చేయడానికి ఒక టైం బౌండ్ ప్రోగ్రాం పెట్టాం. దీనికి కూడా చాలా క్లియర్గా ఎవ్రీ మంత్ ఏం చేయాలనో ఇచ్చిన తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితుల్లో 27కు పూర్తవుతుంది. ఇంకొక పక్కన మీరందరూ కూడా చాలా సిస్టమేటిక్గా పేదల సేవలో పింఛన్లు ఇచ్చే కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం. 64 లక్షల మందికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఇంటికి వెళ్ళి పింఛన్ ఇస్తున్నాం. ఇంకొక పక్కన ఎవరైనా సరే ఆ పింఛన్ ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ మనుషులు ఎవరైనా భర్త చనిపోతే భార్యకు ఆటోమేటిక్ ఇచ్చే పరిస్థితి తీసుకొచ్చాం. 1 నెలలో తీసుకోకపోతే 3 నెలలు క్యారీ చేసే పరిస్థితి, 3 నెలలకు కలిసి ఒకటేసారి ఇచ్చే పరిస్థితి కూడా తీసుకొచ్చాం. ఒక విషయంలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, దేశంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున పింఛన్లు ఇచ్చే ఏకైక రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం. మనకి ఎక్కువ ఆదాయం ఉంది కాదు, పేదలకు చాలా వరకు వెసులుబాటు వచ్చే పరిస్థితికి వస్తుంది. 4,000, 6,000, 10,000, 15,000 రూపాయలు ఇస్తున్నాం. అంటే ఈ 4 స్లాబుల్లో 33,000 కోట్ల రూపాయలు ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ పింఛన్ల పైన ఇస్తున్నామంటే దీనిపైన మీరు శ్రద్ధ పెట్టడమే కాకుండా ఎక్కడికక్కడ ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. వేరే రాష్ట్రాలు చూసినప్పుడు మనలో సగం కూడా ఇవ్వడం లేదు, నియర్లీ. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ విషయాన్ని. రెండోది, మనం ఇటీవల కాలంలో దీపం 2 కూడా ఇయర్లీ 3 సిలిండర్లు ఇస్తామని ఇచ్చేసాం. ఇప్పటికే 40 లక్షల మందికి మనం సిలిండర్లు డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేశారు, ఇంకా బుక్ చేసుకున్నారు. 486 కోట్ల దగ్గర మనం డబ్బులు కూడా పే చేసే పరిస్థితికి వచ్చాం. ఇంకొక పక్కన మీరు ఒకసారి చూస్తే ఒకే రోజు నరేగా పనులు డిప్యూటీ సీఎం ఆ రోజు ఒక ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్నారు.
13,325 గ్రామాల్లో ఒకేసారి గ్రామ సభలు పెట్టి పల్లె పండుగ కింద సంక్రాంతికంతా పనులు చేయాలని ఒక సంకల్పం చేశారు. అందరం కూడా పార్టిసిపేట్ చేశాం. ఇది పూర్తి చేయడానికి కలెక్టర్స్ ఎప్పటికప్పుడు రివ్యూ చేయాలి. అనుకున్న టార్గెట్ ప్రకారం పూర్తి కావాలి. ఇంకొక పక్కన 16,347 టీచర్ పోస్టుల భర్తీకి మనం ప్రిపేర్ అయ్యాం. డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ ఇస్తున్నాం. ఇవి కూడా నెక్స్ట్ ఇయర్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మళ్ళీ స్కూల్స్ రీఓపెన్ రోజున ఆల్ టీచర్స్ని పోస్ట్ చేసే పరిస్థితి రావాలి. దీనికి కూడా మీరు శ్రీకారం చుడాల్సిన అవసరం, దీన్ని కూడా వర్కౌట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మొన్ననే మీరు చూస్తే 43,000 స్కూల్స్లో 1,20,00,000 మంది పేరెంట్స్ అందరినీ పిలిపించి మెగా పేరెంట్స్ టీచర్స్ ఈవెంట్లు క్రియేట్ చేశారు. ఇది చాలా బాగా వెళ్ళింది. దీన్ని మనం రెగ్యులర్ ఫ్యూచర్ కింద చేయాలి. నాలెడ్జ్ సొసైటీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు పిల్లలను కూడా మనం బాగా చదివించగలిగితేనే అవుతుంది. దీన్ని కూడా మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే మరి అన్నా క్యాంటీన్లు అయితే దగ్గర 199 అన్నా క్యాంటీన్లు ఓపెన్ చేశాం. ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ రద్దు చేశాం. కబ్జా నిరోధక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చాం. ఇంకొక పక్కన సమస్య అనలైజ్ చేసుకున్న తర్వాత మ్యాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో చూస్తే 60% ల్యాండ్ రిలేటెడ్. దీనికి ఒక చట్టాన్ని తీసుకొచ్చాం. వీళ్ళు తీసుకొచ్చి ల్యాండ్ టైటిలింగ్ యాక్ట్ని రద్దు చేశాం. ఇప్పుడు రెవెన్యూ సదస్సులు పెట్టాం. నేను ఒకటే మిమ్మల్ని కలెక్టర్స్ అందరినీ కోరుతున్నా, ఈరోజు మీరు రెవెన్యూ సదస్సులు పెట్టి తూతూ మంత్రంగా చేస్తే మాత్రం సమస్య పరిష్కారం కాదు. నేను రిపీట్గా చెప్తున్నా, హ్యూమన్ యాంగిల్లో పనిచేయాలి. ఏ సమస్య అయినా ఆ సమస్యకు పరిష్కార మార్గాన్ని మీరు చూపించాలి. సరైన మార్గంలో వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడి నుంచి ఇంకొక ఆఫీసర్కి పంపించినంత మాత్రాన సమస్య పరిష్కారం కాదు. చాలా దిక్కల్లో నేను చూశాను, క్వాలిటేటివ్ డిస్పోజల్ లేదు. నిన్న కూడా నేను 2 hours కూర్చున్నాను. ఓన్లీ పబ్లిక్ గ్రీవెన్సెస్ రెడ్రెస్ల పైన 2 hours కూర్చున్నాను. అంత మునుపు 4-5 గంటలు కూర్చున్నాం. వీఆర్ బ్రేకింగ్ అవర్ హెడ్స్. ఓన్లీ 4 డిపార్ట్మెంట్లు 90% ఉన్నాయి. రెవెన్యూ 60%, లా అండ్ ఆర్డర్ అనదర్ 15-20%, అక్కడి నుంచి పంచాయతీరాజ్ అండ్ ఆల్సో మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఈ 5-6 డిపార్ట్మెంట్లోనే 90% గ్రీవెన్స్ ఉండే పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. ఇఫ్ యూ సార్ట్ ఇట్ అవుట్ ఆల్ గ్రీవెన్సెస్ దెన్ ఓన్లీ నామినల్ ఉంటాయి. ఎక్కడ పోయినా తిరిగి మాకు ఇస్తున్నారంటే ప్రజల్లో కూడా అన్రెస్ట్ వస్తూ ఉందంటే బికాస్ వీఆర్ నాట్ ఏదైతే క్వాలిటేటివ్ డిస్పోజల్ కానీ క్వాలిటేటివ్ రెడ్రెస్లు కానీ జరగడం లేదు. దీన్ని కూడా మీరు ఫ్రాంక్గా చెప్పండి, వాట్ ఈజ్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్. వీఆర్ ప్రిపేర్డ్ టు లిసన్ టు యూ. అల్టిమేట్గా నాన్ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో 100% సార్ట్అవుట్ చేయాలి. ఎక్సెప్ట్ కోర్టులో ఉండి ఇది సాల్వబుల్ కాదు అనుకున్నట్టు తప్ప ఏదో ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ నాకు పట్టాయమంటే మనం ఇవ్వలేము. అలాంటి కోరికలు కాకుండా జెన్యూన్గా ఉండే ప్రతి ఒక్క సమస్యకు పరిష్కార మార్గం చూపించాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. అది సార్ట్అవుట్ అయితే చాలామంది గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ రావడం తగ్గుతారు. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా తూతూ మంత్రంగా జరుగుతున్నాయి మన యొక్క గ్రీవెన్స్ డిస్పర్సల్ అన్నీ. ఫైనల్గా నేను అనుకోవడం ఏంటంటే, ఒకసారి ఇది పెడితే ఏ సమస్య అయినా పరిష్కారం కాకపోతే ఎందుకు కాలేదు కూడా రికార్డు ఉండాలి. ఎవరు వచ్చినా మనం చెప్పే పరిస్థితిలో ఉండాలి. ఏ లెవెల్లో అయినా అదే వర్తిస్తుంది. అకౌంటబిలిటీ కూడా తీసుకొస్తాం. ఫైనాన్స్కి వచ్చినప్పుడు మన ఆర్థిక పరిస్థితిని బట్టి అర్హులందరికీ ఏ విధంగా ఇవ్వాలన్నా దానికి కూడా ఇది చేస్తాం. అందులో కూడా చూస్తే ఇండివిజువల్గా ఉంటాయి, కమ్యూనిటీకి ఉంటాయి. విల్ ప్రిపేర్ అకార్డింగ్లీ, విల్ గివ్ క్లారిటీ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇది అయిన తర్వాత ఇంకొక పక్కన మీరు చూస్తే ఇటీవల ధాన్యం సేకరణ కూడా చాలా బాగా చేస్తున్నారు. దానికి కూడా చాలా స్పష్టంగా మనం 15 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు ఇప్పుడు ధాన్యం సేకరించగలిగాం. 48 గంటల్లోనే డబ్బులు ఇచ్చే పరిస్థితికి వచ్చాం. దానిపైన కూడా చాలా 3 కండిషన్స్ పెట్టాం. ఏదైతే లారీలు లోడింగ్ అన్లోడింగ్ ఎడ జరుగుతూ ఉంది, తేమను బట్టి ఏ విధంగా వాళ్లకు ఎంఎస్పి ఇచ్చారు, అదే సమయంలో 48 అవర్స్లో క్యాష్ ఇచ్చారు వేసారా లేదు చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇంప్రూవ్ అయింది. ఇంకొక 10% అక్కడక్కడ కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి. అవి కూడా మనం సార్ట్అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.
ఇంకో పక్కన 5 ఏళ్లలో పూర్తిగా నాశనం అయిపోయిన రోడ్లన్నీ ఈరోజు పార్ట్ హోల్ ఫ్రీ రోడ్లుగా ఇచ్చేస్తున్నాం. 860 కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చాం. ఇంకొక 500-600 కోట్లు కావాలంటే అది కూడా శాంక్షన్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చాం. సంక్రాంతి నాటికి కనీసం R&B రోడ్లన్నీ కూడా గుంతలు లేని రోడ్లుగా తయారు చేయడం మనందరి బాధ్యత. అదైనా పంచాయతీ రాజ్ రోడ్స్ కూడా ఏం చేయాలో చేస్తామని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఇక్కడ నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరేది ఏంటంటే ఒక సిస్టమేటిక్గా కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ టు కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ మీకు అందరికీ ఒక క్లారిటీ రావాల్సిన అవసరం ఉంది. రెండోది, ఇక్కడ ఉండే సీనియర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మంత్రులు కానీ, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీస్ కానీ, సెక్రటరీస్ కానీ మీరు క్లియర్ కట్ డైరెక్షన్ ఇచ్చే పరిస్థితి ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎక్కడికక్కడ వర్టికల్ హారిజాంటల్ ఇంటిగ్రేషన్ చేయడం, జవాబుదారితనంతో పనిచేయించడం, ఎవరైనా పని చేయకపోతే వాళ్ళను కూడా పికప్ చేయడం, ఒకవేళ స్టిల్ కానీ మొండికేస్తే అవసరమైతే కొన్ని పనిష్మెంట్ కూడా ఇచ్చి మన సిస్టాన్ని సెట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ విషయం కూడా మీ అందరినీ కోరుతున్నా. దీనికి కొలమానాలు కూడా ఉన్నాయి. అవి కూడా మనం ఒకసారి ఏ విధంగా చేస్తాం మీకు ఒకసారి చెప్తాను నేను. అందుకే ఇప్పుడు మనం ఒక విజన్ డాక్యుమెంట్ కూడా తీసుకొచ్చాం, విజన్ 2047. నేను 2000లోనే విజన్ 2020 తయారు చేసి అప్పుడు ఎగతాళి చేశారు. ఇప్పుడు అందరూ కూడా కన్విన్స్ అయ్యారు. ఆ విజన్ డాక్యుమెంట్ని మనం అమలు చేయడానికి డే ఆఫ్ టుమారో ఇది చేస్తున్నాం. రేపటికి 6 months అవుతుంది. డే ఆఫ్ టుమారో విజన్ 2047 ఇనాగ్రేట్ చేసి అక్కడి నుంచి లాంచ్ చేసి ముందుకెళ్తున్నాం. నేను ఇక్కడ ఒకటే మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నాను, ఈ విజన్ అనేది థియరీ కాదు. ఈ విజన్లో చాలా స్పష్టంగా రాష్ట్రంలో స్పష్టమైనటువంటి టార్గెట్స్ పెట్టుకున్నాం. అదే టార్గెట్స్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ డిస్ట్రిక్ట్లో పెట్టాం. దానికి కలెక్టర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మండల్, ఆ తర్వాత పంచాయత్, తర్వాత ఫ్యామిలీ, తర్వాత ఇండివిజువల్. ఈ విజన్ అనేది ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి 2047లో నేను ఎక్కడుండాలి, ప్రతి ఒక్క ఫ్యామిలీ నా ఫ్యామిలీ ఎక్కడుండాలి, నా గ్రామం ఎక్కడుండాలి అని ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి ఆలోచనతో ముందుకు పోయే పరిస్థితి రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పటికే మీరు చూస్తే ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం సెట్ చేస్తున్నాం. జిఎస్టిపి ఫస్ట్ క్వార్టర్ లాస్ట్ టైం అయితే మీరు చూస్తే 13.5% మనం 14-19 జిఎస్టిపి గ్రోత్ ఉంది. 1% గ్రోత్ రేటు పెంచితే దానివల్ల దగ్గర 15,000 నుంచి 16,000 కోట్ల రూపాయలు రాష్ట్రానికి అదనంగా ఆదాయం వస్తుంది. 3% అంటే దగ్గర 45,000 to 50,000 crores అడిషనల్గా ఇన్కమ్ వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. అలాంటిది గడిచిన 5 ఏళ్లలో 10.5 తగ్గిపోయింది, అంటే 3% తగ్గింది. 3% అంటే దగ్గర మనకు వచ్చే అవకాశాలు 45 నుంచి 50,000 కోట్ల రూపాయల ఆదాయం తగ్గే పరిస్థితి వచ్చింది. ఇప్పుడు కూడా ఫస్ట్ క్వార్టర్లో మళ్ళా స్టార్ట్ చేశాం. ఫస్ట్ క్వార్టర్లో ఆల్ ఇండియా 9.7 అయితే మంది 9.55 వచ్చింది. సెకండ్ క్వార్టర్కి పికప్ చేశాం. ఆల్ ఇండియా 8 అయితే మంది 8.75 వచ్చింది. అంటే ఈ సంవత్సరం ఆల్ ఇండియా కంటే మనం 0.9 లెస్ దెన్ 1 ఇంకా 1 పెరగాల్సిన అవసరం ఉంది. 0.9 పెంచాం. అంటే రాబోయే రోజుల్లో ఈ సంవత్సరం అరౌండ్ 9% కాడ మనం ల్యాండ్ అయితే 9-10 మధ్యలో, నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి సింగిల్ డిజిట్ కాకుండా డబుల్ డిజిట్ పోతాం. ఆ తర్వాత మీరు ఒకసారి చూస్తే 15% గ్రోత్ రేట్ ఫర్ ది నెక్స్ట్ 25 years గ్రో కావాల్సిన అవసరం ఉంది. అది మీరు అందరూ కూడా ప్లాన్ చేసుకోవాల్సింది. 15% గ్రోత్ రేట్ కంటే తగ్గితే ఆ జిల్లాలో ఉండే కలెక్టర్స్ లేకపోతే రాష్ట్రం కూడా మనం రివ్యూ చేసుకొని ముందుకు పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అల్టిమేట్గా విజన్ 2047 హెల్తీ, వెల్తీ, హ్యాపీ, ఈ 3 కాన్సెప్ట్ల పైన మీరు ముందుకు తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకొక పక్కన 10 ప్రిన్సిపల్స్ పెట్టాం, జీరో పావర్టీ. అందుకే మనం ఎవ్రీ మంత్ పేదల సేవలో అని పెట్టాం.
జీరో పావర్టీ, P4 పాలసీ, ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గించే విధానం ఏ విధంగా చేయాలో దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడతాం. రెండోది ఎంప్లాయ్మెంట్, ఎవ్రీవేర్ ఎంప్లాయ్మెంట్. దట్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ కన్సర్న్. ప్రతి ఒక్కరికి ఉపాధి కల్పించే పరిస్థితి రావాలి. దానికి మీరు కూడా మా పాలసీలన్నీ కూడా మీరు చూస్తే దేశంలో ఫస్ట్ టైం ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువ మందికి ఇస్తే ప్రతి ఒక్క ఇండస్ట్రీలో అదనపు ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చాం. దట్ ఈస్ ది కమిట్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ గవర్నమెంట్. మూడోది పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్. చాలామంది కలెక్టర్స్ ఇంకా వాట్ ఈస్ ది ఫెర్టిలిటీ రేట్, వాట్ ఈస్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఇవన్నీ మర్చిపోయారు. కాబట్టి ఇప్పుడు అందరూ మీరు రివ్యూ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. స్లోగా మనం 1.7, 1.6 అట్లా వచ్చే పరిస్థితికి వస్తున్నాం. ఇప్పుడు కానీ కంట్రోల్ చేయకపోతే మళ్ళీ కంట్రోల్ చేయలేము. ఇప్పుడు చాలా దేశాలన్నీ ఇబ్బందులు పడుతున్నాయి. సౌత్ కొరియా 0.7కి పడిపోయారు. ఇంకా ఏజింగ్ పెరుగుతుంది, పాపులేషన్ యంగ్స్టర్స్ ఉండరు. అంటే రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఆ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా డిమినిషింగ్కి వెళ్ళిపోయే పరిస్థితికి వస్తున్నారు. అది చేస్తూనే నాలెడ్జ్ సొసైటీ. ఈ థర్డ్ పాయింట్లో పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ విత్ నాలెడ్జ్ సొసైటీ, దట్ ఈస్ అవర్ ఎయిమ్. ఇంకొక పక్క వాటర్ సెక్యూరిటీ, దీన్ని కూడా ఆలోచిస్తున్నాం. పోలవరం పూర్తి చేస్తాం. నదుల అనుసంధానం మనం చేసుకోగలిగితే ఈ రాష్ట్రంలో దెన్ వాటర్ ప్రాబ్లం అనేది ఉండదు. దాన్ని కూడా వర్కౌట్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడ చూసినా వ్యవసాయం, దీని మీద మీరు అగ్రిటెక్ వెళ్దాం. కాస్ట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ తగ్గించండి, ప్రొడక్షన్ పెంచడం, ప్రొడక్టివిటీ పెంచడం, ఏం చేయగలుగుతారో అన్నీ చేసి అగ్రికల్చర్ని రివైవ్ చేసే బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. దీనిపైన ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ పెట్టాలి. అల్టిమేట్గా లాజిస్టిక్స్ కాస్ట్ 14% ఇండియా లాజిస్టిక్స్ కాస్ట్, ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ 8%. మనం ఆ లెవెల్లోకి ఎందుకు పోలేమని అడుగుతున్నాం. ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ లాజిస్టిక్స్ కాస్ట్ని మనం ఎక్కడిక్కడ వర్కౌట్ చేయాలి. అదే సమయంలో ఎనర్జీ ఫ్యూయల్ ఆప్టిమైజేషన్. అందుకనే ప్రతి ఒక్క వెహికల్స్ అన్నీ కూడా ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్కి వెళ్ళిపోవడం, సోలార్, విండ్, పంప్డ్ ఎనర్జీ, బ్యాటరీ, ఇవన్నీ కాంబినేషన్ తీసుకెళ్ళడం, రెండు విధాల వాతావరణాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడం. రెండోది కాస్ట్ ఎఫిషియన్సీ కూడా చేయగలిగితే మనకు పెద్ద అడ్వాంటేజ్ వస్తుంది. ఇది కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంకో పక్క ప్రోడక్ట్ పర్ఫెక్షన్, దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మన ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా సబ్ స్టాండర్డ్ ఆర్ అదర్వైజ్ చాలా తక్కువ క్వాలిటీ ఉండడం, ఇవన్నీ ఉన్న ఏ ప్రోడక్ట్ కావచ్చు, అది ఇండస్ట్రియల్ ప్రోడక్ట్ కావచ్చు, సర్వీస్ ప్రోడక్ట్ కావచ్చు, లేకపోతే ఐటీ కానీ ఏదైనా సరే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇది కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అదే మరి డీప్ టెక్ ఇన్ ఆల్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్. ఒకటని కాదు, మీరు అనునిత్యం మీరు ఏ విధంగా అనలైజ్ చేస్తారు, ఈ గోల్స్ అన్నీ కూడా చూసుకొని ఏఐ కానీ, టెక్నాలజీ కానీ, అనుసంధానం కానీ, కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్నెస్ కానీ, డ్రోన్స్ ఉపయోగించడం, సీసీటీవీ కెమెరాస్, మీ యొక్క సెటిలైట్, ఐఓటీస్ అన్నీ అనుసంధానం చేసుకొని మనం ట్రూత్కు దగ్గరగా రియల్ టైం ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని మళ్ళీ రియల్ టైం సొల్యూషన్ ఇచ్చే పరిస్థితి రావాలి. ఈ విషయంలో మీకు అందరికీ క్లారిటీ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇది కూడా చాలా భయంకరంగా తయారైంది. 83 లక్షల మెట్రిక్ టన్నులు పట్టణాల్లో లెగసీ గార్బేజ్ ఉండే పరిస్థితికి వచ్చింది. ఇంకా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా చాలా ఉంది. దీన్ని ఒక పద్ధతి ప్రకారం తీసుకొని 100% క్లీన్ విలేజెస్, క్లీన్ టౌన్స్ ఇది అవర్ కాన్సెప్ట్. దీన్ని లాజికల్గా తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ 10 మీరు చేసుకుంటూనే ఇంకొక పక్క మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నా, ఇప్పుడు కొత్తగా ప్రజాభిప్రాయం కూడా సేకరిస్తున్నాం. ఎయిదర్ ఐవీఆర్ఎస్ కావచ్చు, లేకపోతే క్యాటీ కావచ్చు, అంటే టెలిఫోన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు, లేకపోతే క్యాపీ కావచ్చు, ఫిజికల్ వెరిఫికేషన్ కావచ్చు, లేకపోతే ఆన్లైన్లో వచ్చే ఆర్టికల్స్ని బేస్ చేసుకొని సెంటిమెంట్ అనాలిసిస్ కావచ్చు. ఇవన్నిటికి వెళ్తున్నాం. అవన్నిటికి వెళ్ళినప్పుడు ఏ జిల్లాల్లో ఏ కలెక్టర్ దగ్గర ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయి, మీరు ఎంత ఎఫిషియెంట్గా ఉన్నారు అనేది కూడా వస్తుంది. ఏ ఇష్యూలో ఫెయిల్ అయ్యారని కూడా వస్తుంది. అది కూడా మేము అనలైజ్ చేస్తున్నాం. మీరు కూడా అనలైజ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ మీరు అనలిటికల్గా మీరు కూడా ఆలోచించుకుంటే పబ్లిక్ పాజిటివ్ పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ ఈజ్ అవర్ కన్సర్న్. మనం మంచి పనులు చేస్తున్నాం.
ఎందుకు ప్రజలు మనల్ని అప్రిషియేట్ చేయడం లేదు? రెండోది, మనం చేసే పని ప్రజలకు ఆమోదయోగ్యంగా ఉందా లేదా? రెండోది, మన బిహేవియర్ కూడా మ్యాటర్స్. మీరు ఒక పని చేసి మీరు చాలా ఎగోయిస్టిక్గా ప్రవర్తించారంటే ఆటోమేటిక్గా చేసిన పని పోయి నష్టం వస్తుంది. దీస్ వేర్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కూడా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈవెన్ మన ఆఫీస్కి వచ్చినప్పుడు కూడా ఒక వ్యక్తి వస్తే మీరు ఆలోచించుకోవాల్సింది, ఏదో వాళ్ళు గతి లేకొచ్చారు, లేదంటే ఎందుకో వచ్చారు, నాకేంటనే యాటిట్యూడ్ కాకుండా ఈజ్ ది స్టేక్ హోల్డర్, ఈజ్ అవర్ స్టేక్ హోల్డర్. మీకు కానీ నాకు కానీ మన స్టేక్ హోల్డర్ అతనే. అతని కోసం సర్వీస్ చేయడానికి వీఆర్ ఆల్ హియర్. యాజ్ మినిస్టర్స్ మేము వచ్చామండి డెమోక్రసీలో, పబ్లిక్ గవర్నెన్స్ కోసం ఆమోదించి మమ్మల్ని పంపించారు. యాజ్ బ్యూరోక్రట్గా మీరు అందరూ వచ్చారంటే పీపుల్స్ ఎక్స్చేంజ్ వాళ్ళు చేసే దీంట్లోనే మనందరం కూడా ఆధారపడుతున్నాం. కాబట్టి ఈ విషయంలో మాత్రం చాలా క్లియర్గా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. దీనికి ఏ విధంగా చేయాలనో అవన్నీ కూడా ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం మనం మాట్లాడతాం. ఫైనల్గా నేను మిమ్మల్ని ఒకటే కోరుతున్నా, ఏదైతే బ్యూరోక్రటిక్గా కాదు, హ్యూమన్ యాంగిల్లో ఆలోచించండి. ఆల్ కలెక్టర్స్ అనుకుంటే ఇది సాధ్యం. రాష్ట్రం తర్వాత జిల్లా యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఇప్పుడు ఓన్లీ 7 కాన్స్టిట్యున్సీస్ యువర్ టెరిటరీ. ఒకప్పుడు 18, 19 ఉండేవి, ఇప్పుడు 7 ఉన్నాయి. 7 కాన్స్టిట్యున్సీలు ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఆ 7 కాన్స్టిట్యున్సీలు నర్చర్ చేయడం కానీ మానిటర్ చేయడం కానీ పెద్ద కష్టం కాదు. మీకు డౌన్ బిలో అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంది, సచివాలయాలు ఉన్నాయి, లేకపోతే మీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఇంకొక పక్క టెక్నాలజీ ఉంది. ఈ 2 అనుసంధానం చేసుకోగలిగితే పనిచేయడం పెద్ద కష్టం కాదు, రిజల్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం అంతకంటే కష్టం కాదు. కానీ మీరందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, మీరు చేసే పని వల్ల ఎంత ఫలితాలు వస్తున్నాయో 80-20 పెట్టుకొని యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇన్ ద డైరెక్షన్. ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం మళ్ళీ మిగిలిన విషయాలు మనం మాట్లాడుకుందాం. ఫైనల్గా నేను మిమ్మల్ని అందరి గురించి మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేయలేదు ఏంటంటే, కలెక్టర్స్ అందరూ మీ సమర్థతతో ప్రజలకు న్యాయం జరుగుతుంది. ఎక్సలెంట్ పాలసీస్ మేము ఇచ్చినా, డిపార్ట్మెంట్ అన్నీ కూడా స్ట్రీమ్ లైన్ చేస్తూ ముందుకు పోయినా, లాస్ట్లో జిల్లా వారుగా అమలు చేసేది మీరు చేస్తారు కాబట్టి, నెక్స్ట్ లేయర్ స్టేట్ తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ కాబట్టి మీ మీద బాధ్యత ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎయిదర్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఆర్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ వెల్ఫేర్ ఆర్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్, ఎనీథింగ్, ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ యూ. మీరు దాని మీద పోటీ పడే పరిస్థితి రావాలి. దాని మీద ఇక్కడ ఈ 2 రోజుల కాన్ఫరెన్స్లో మనం చాలా విషయాలు మాట్లాడుకుంటున్నాం. ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ బీ ఇన్ టచ్ విత్ కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్. లెర్నింగ్ అనేది ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్, లైఫ్ లాంగ్. ఆ మనం నేర్చుకున్నది కానీ మీరు అమలు చేసే అవకాశం మీ కలెక్టర్స్కి ఉంది. ఈరోజు సెక్రటరీస్ ఉన్నారు, వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్లోనే వాళ్ళు అమలు చేయగలుగుతారు. మినిస్టర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళు అమలు చేయగలుగుతారు, క్యాబినెట్లో కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలుగుతారు. వైరస్ కలెక్టర్ మీరు అమలు చేసి బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ వేరే కలెక్టర్స్ కూడా అమలు చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీకు రిజల్ట్స్ వస్తే ఆటోమేటిక్గా దాన్ని వేరే కలెక్టర్స్ అమలు చేస్తారు. దట్ ఈస్ వేర్ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్, షేరింగ్ ఆఫ్ ఐడియాస్, షేరింగ్ ఆఫ్ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్, లెర్నింగ్ ఈచ్ అదర్, ఇవన్నీ జరగాల్సిన అవసరం ఉంది. అల్టిమేట్గా ఒక పక్క ప్రోగ్రెస్, ఒక పక్క సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, ఇంకొక పక్క పాజిటివ్ పీపుల్స్ పర్సెప్షన్. వాళ్ళు అది లేకుండా మేము ఇట్లనే ఉంటాం, మేము ఎరాటిక్గా ఉంటాం, మనం ఎవ్వరం కూడా పెత్తందారులం కాదు. మనకు పేద ప్రజలకు సేవకులుగా ఉంటూ వాళ్ళ యొక్క మంచి చెడులు మనం కానీ ఇచ్చేయగలిగితే దానివల్ల చాలా ట్రెమెండస్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. ఇంత మునిపే కేశవ్ గారు అన్నట్టు, ఐ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ మై లైఫ్ ఎవ్రీథింగ్, బీ క్లియర్. ఈరోజు నేను కానీ, పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ, ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు కానీ ఒకటే ఆలోచిస్తున్నాం, సొసైటీ ఫస్ట్, పీపుల్ ఫస్ట్. ఏం చేయాలి, ఏం చేయగలుగుతాం, ఆ డైరెక్షన్స్ ఆలోచిస్తున్నాం. మీకు ఒకటే చెప్తున్నా, డబ్బులు లేవని అభివృద్ధి ఆపేయద్దండి, ఇన్నోవేటివ్గా ఆలోచించండి. కమ్ బ్యాక్ విత్ ఐడియాస్. వన్ ఐడియా విల్ చేంజ్ టోటలీ. అటు కాకుండా దీనికి డబ్బులు లేవు కాబట్టి గొంతులు ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ఇంకా గొంతు పెరుగుతుంది. మొన్న మీరు చూశారు, మా దగ్గర డబ్బులు లేవు,
డిపార్ట్మెంట్ పంచాయతీరాజ్లో డబ్బులు లేకపోతే ఫైనాన్స్ కమిషన్ డబ్బులు కూడా ఖర్చు పెట్టేస్తే ఆ డబ్బులు ఇచ్చి రెండో బిల్ తెప్పించి కొద్దిగా ముందుకు పంపించాం. అదే మరి రోడ్లకు డబ్బులు లేకపోతే 820 కోట్ల రూపాయలు ఎక్కడక్కడ ఇచ్చి అన్ని ఇచ్చి ఒక టార్గెట్ బెట్ చేశాం. ఇట్లా ఎవ్రీథింగ్ వీలైనంత వరకు తాత్కాలికంగా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ హంట్ us some more time, but it is with us how to manage things. So with this, again and again during the day, ఎక్కడైతే అవసరమైతే నేను కూడా ఇంటర్వ్యూన్ అవుతాను. అదర్వైజ్ విల్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. ఫైనల్గా నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది, పోయిన కాన్ఫరెన్స్కి ఈ కాన్ఫరెన్స్కి మనం మెరుగ్గా చేసాం. నెక్స్ట్ కాన్ఫరెన్స్కి పర్ఫెక్షన్ రావాలి. విత్ దిస్ ఐఎమ్ థ్యాంకింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ అంటాం. Thank you, sir, for putting the people first as in the administration and also on one idea and people first. I think these two will be our takeaway for all the district collectors today, sir. Thank you so much for the inspiring and motivating speech, sir. Permission of the chair, sir. We will start with the first session, sir, on Vision Andhra 2047. Will be presented by Principal Secretary Finance, Shri Piyush Kumar. Thank you, sir. Very warm welcome, sir. Honorable Chief Minister, Honorable Deputy Chief Minister, Honorable members of the Cabinet Council of Ministers, Chief Secretary, DGP, and senior colleagues. Very hearty welcome to all the district collectors, sir. It is only befitting, sir, that we start the first session by taking up the visioning and the overall planning exercise, and I'm thankful for the opportunity, sir. Already the concept has been introduced by Honorable CM, sir, so I'll be very brief. The presentation is in three parts. One is the action taken report from the last conference. Second part is the state of economy, the GSDP growth figures that we have got, and most importantly, this one Andhra exercise which Honorable CM is launching day after tomorrow. So for that concept which has already been explained. So last time in the collectors conference we had discussed about, it was just the starting of the new government, that we had talked about three key concepts which Honorable CM had given to the planning department to work on. One was the zero poverty, where we use the collective community mode to ensure that the poverty is elevated. The absolute poverty in our state is about 4%. Around 22 lakh population is still, as per the Niti Aayog estimates, below the poverty line. So as part of the vision exercise, it is the objective to have achieve zero poverty through P4 policies by embodying the principles of social responsibility. This concept the planning department has been working on. Along with the Vision Andhra Pradesh exercise last 3 months, we have also looked at how this zero poverty has to be achieved, and action will be initiated on these policy fronts once the program is launched. The second important point that we had discussed last time was the P4 model. Earlier, when in 90s, when the economy was opened up and a lot of emphasis on development was given, the P3 model had come in, where the public and private partnership was envisaged to take up the infrastructure work. Now, taking that step forward in the social infrastructure sector, we have the P4 model, where public, people, private partnership is envisaged. The public here is not only the recipient or the passive participant in this model, but they are also the active stakeholder in the program. So it is people's initiative that comes forward to take up objectives like zero poverty to be taken up. Now this concept also, along with Swarna Andhra, has been developed upon, and once the program is released, we will be coming up with the guidelines on taking this forward. Similarly, Honorable CM has talked about the demographic management. Active population management is an important part if we have to envision beyond the next 25 years how the development is going to take place. So as part of this exercise, a separate population management policy framework is being worked out. Planning department along with the medical and health department has come up with a concept plan, and we will be working out soon, that is next week, 18th, we'll be coming out with a draft policy which will be put in the public domain. There will be discussions around. So all the districts also, I would request
the collectors to take active participation on this and look at the demographic trends in your district and contribute to the sessions, contribute to the draft policy which will be then be finalized. Thank you. Next, we have GSDP review. Already, Honorable CM Sir has talked about where we are in the second quarter. If you look at the overall GSDP trend, we were in 2014-15 when the state was bifurcated. Our economy of the state of Andhra Pradesh was 5,25,000 crore. That has grown to 14,40,000 crore in the 23-24, and current year it is about 16,40,000 crore. So that is the size of the economy that we are looking at. And then of course agriculture, industry and services, if you look at industry sector has been fairly stable. In between, if you look at it has been about 25% range. Agriculture from 30% has grown to 34%, while services from 40% has to come to 40%. So that is the current status that we are looking at. Then if you look at the performance last 10 years, in the first 5 years, 2014 to 19, we had grown at 13.5%, as Honorable CM has just explained. 1% point is about 16,000 crore. So the 3.5% that has been taken away, nearly actually it comes to about 76,000 crore because it is cumulative over 5 years. But then we have the slight effect of the COVID period where there is shrinking. So around 50,000 crore, as Honorable CM had explained, is something, this opportunity we have lost because of this shrinking of the growth. Now, if we look at the current quarter, from the first quarter, the growth of all India growth was 9.7%, and we were slightly less, 9.55%. Now, in this quarter report, which has come last month, all India growth has been 8%, whereas we have grown at 8.75. So we have been slightly doing in this quarter. We have done slightly better than the all India growth. Of course, industry, there is a sharp decline. If you look at industry, all India from 9.5% has come down 4.2%, whereas of course we have also declined, but not that much. We have from 8% to we have come to about 6%. So that is one concern. I think that's cyclical and it will be revised in the third quarter. And as Honorable CM had just mentioned, we are looking at overall this year growth. We are targeting to be around 10%, and then of course we have to grow about to 15%. So that is one target which we will be communicating from planning side to all the collectors very frequently, and as part of Swarnandhra Vision Cell also, you will be monitoring it closely. Then if you look at the sector-wise breakup within the sectors, on the agriculture side, the 8.4%, 8.14% is what we have performed, as opposed to 6.9% at the all India level, and the major contribution comes from agriculture, horticulture, livestock, forestry and fishing. Now in this the trend, if you look at, there has been a slight lag in the forestry side. Fishing aqua has not been doing that for earlier. It was in double digit. Now that we need to revive, and we need to focus on that sector also. Now industry, if we look at on the industry side, in the second half of the left side box, while all India performance has been 4.2%, we have done 5.96%, especially mining 5.745% we have increased, and construction is just now picking up. It is at 10.66%. With Amravati and lot of other works coming up, this is a sector that will be performing, and we will be looking at some good dividend in coming times on this sector. Similarly, services sector, we have grown at 11.71%, whereas all India growth has been 10.1%. Now in this, the major contribution are from hotel, restaurants, communications, banking sector, real estate. There has been some jump. Public administration, of course, some activities that we have taken up, that is resulting in about 20% growth on that. Now, if you look at the gross district domestic product, so GDDP is what you will be looking at in your districts closely. The service size sector wise breakup of each district also we have just presented as part of your district plan. I'm sure you would already be looking at it closely. Top 3 district in terms of GDP, the GSDP contribution is Visakhapatnam, NTR and Krishna district. Agriculture wise, the East Godavari and West Godavari districts, and then the services sector.
So these are this is the breakup from agriculture, industry and services. This breakup is district wise. I think as part of your team you will be looking at what are these growth strategies for various areas that you will be taking up. So this is now this is the breakup. Now, in order to achieve, presently we are around 8.75% or 9%. Now, if we have to grow to the objective which Honorable CM has set up, the target of 15% growth, the first exercise that we have taken up is the Swan Andhra Vision 2047 program. Now, immediately upon the formation of the new government, they were twin, the problems that Honorable Finance Minister spoke about and Honorable Chief Minister also discussed that, as you are aware, there are deep financial crises that we face. We had to postpone the budget session by 3 months and we had taken some corrective measures. Now the budget has been presented. The three objectives of the budget is: one, to resolve the backlog problems, which we are trying to do. Out of 94 schemes in the central sector schemes which were held up because of diversion of funds and non-payment of non-giving payment of money, the utilization certificates were held back. About 73 schemes of the CSS we have been able to revive in this last 4 months period, and there are about 20 more CSS schemes where that exercise currently we are taking up. So the budget has been with the three objectives, three approaches that we have taken is: one, to rectify the older problem by correcting the bills, creating sufficient fiscal space for the welfare program, the Super 6 and other things which we have to take up. For that, new revenue measures, how we have to augment the revenue resources that we are looking at, and more importantly, the creating the platform for development of the state. Development is, growth is a natural process, but development is always a directional growth. So we have to have a direction, as has been shown, under the leadership of visionary leadership of our Honorable Chief Minister. In 90s, when we had started with Vision 2020, how the combined state had grown and how that benefits today we are reaping in terms of IT sector. Now the vision exercise for next 25 years, which already Government of India had started under the leadership of Honorable Prime Minister, the Viksit Bharat is a campaign which Government of India is doing. We had invited Niti, to collaborate with us. Last 4 months, we have done extensive exercise. All the collectors, all the districts, you have done that, taken up that as part of that exercise. The Mandal plan and the district plan have been prepared, which of course some of the districts you will be presenting also tomorrow. And now next step is also to prepare a constituency level plan. So Honorable CM has announced in the assembly that each segment, each 175 assembly constituencies also there will be a plan. So planning department, those actions have been given. By March we will be preparing a constituency level plan also in line with what we have done already. Now the district plans are ready. As Honorable CM has informed that day after tomorrow in a big program, the people will be dedicating these plans to the people. So various section of people who have contributed in this program, in development of this vision, 17 lakh people had contributed. There was a good response from all the districts and villages. So we are inviting them, and in a befitting program, this will be launched. Now the vision Andhra Pradesh or Swan Andhra 2047 has main point, as Honorable CM has explained: healthy, wealthy, and happy Andhra Pradesh is the tagline that we are taking up. 2.4 trillion economy is what we are targeting. Presently, we are about 0.17 billion trillion economy. So we want to go to 2.4 trillion with a per capita GDP of 42,000, which is the highest by any state. Gujarat has come recently with its 25 years program, where it is about 40,000. So we have a target of to overtake that also. And for this, 15% growth in next 25 years is what we have to target. And as part of that vision exercise, we are also looking at 5 years action plan. So as part of district plan, you have already developed that, and once it is launched the day after tomorrow, a closer follow-up will be taken up.
As Honorable Chief Minister has explained, the vision has been taken up on Padi Sutralu. So these are the 10 guiding principles which Honorable CM has presented to Niti Aayog, and it is something which he has developed, and he's been has taken it up and at the national level also, and for the state. These are the 10 principles that are the guiding principles for all the activities under Swarnandhra that will be taking up. It has been explained by Honorable CM. Zero poverty. Then we have employment and human resource development and skilling to match the growing time. Similarly, water security, interlinking of rivers, focus on agriculture, doubling the agriculture income is as integral part. Logistics, cost optimization and product perfection are three components where we have to, if we have to match the global the level products and all and target the global market, these are three principles that have to be core part of our strategy. Then deep technology and Swachh Bharat are the objectives that we've been taking up. Then if you look at the targets in terms of numbers, what it means, this means that about 40, the current GDP, which is 23-24, it was 14 lakh 39,000 crore with a growth, and the growth has been 10%. Now we have to go to 29 lakh 29,000 crore by in the 5 years. If we have to grow to $2.4 trillion economy, then next 5 years we should be doubling this. So it will be about 30 lakh crore is the target that we have set, and this will require a 15% of cumulative annual growth CAGR. Now, if we look at the sector-wise, services sector has to increase if we have to achieve this target. So at 17.95% is what we are looking at services to grow, and industry to 16%, agriculture 11%. That means intersay presently agriculture is about 34% of the GSDP. That should come around 28%, and the services sector, which is 40, that has to go to 45% of the GSDP. So the service sectors profiled by AI and the new technology is what is going to give us that extra delta in the growth strategy that we have to take up. So these are important core points at the state level that we'll have to keep in mind when we are targeting to grow at this number. Now, if to do this 30 lakh crore of GSDP, we need an investment incremental ICOR or incremental capital output ratio of about 40 lakh crore. In that 40 lakh crore, about 25 lakh crore is public finance, and about 15 lakh crores will be coming from the public finance, and private finance will be around the remaining part of 25 lakh crores. So that detailing also as part of the exercise day after tomorrow when we are coming out with the plan. All those financing of this will also be a part of the strategy that we'll be looking at. Now, if we look at the districts that will be of interest to you, similarly, because all the districts have to grow at 15%, so more or less the present position and contribution to the state GSDP will remain same, except a few changes that are there. Tirupati is likely to go up after Visakhapatnam at number 2 place, and TR and Krishna accordingly will become 3rd and 4th place. Otherwise, largely the districts will be common. There is a swap between East Godavari, Vaisar, and similarly Nandyal and Annamaya districts. So those are a few points when you translate these numbers in terms of development parameters. Of course, as collectors, you will be leading these growth parameters, and you will be closely, that will be monitored at various levels, and you will be the leader of change in your districts. So this in some sense will also reflect upon the overall performance of the district and your performance. Then if you look at the key parameters, because if we have to achieve this target, then there will have to be KPIs and there will have to be certain standard operating procedures. So KPIs had already been conveyed to all the departments and all the districts. So CPO in your office, in the planning office in districts, there will be a unit vision monitoring unit VMU which will be set up. There will be a team of experts that will be provided to you who will be closely monitoring. There will be an online system of reporting, village level from panchayat to mandal level, and from mandal to the district level. Those monitoring parameters will be keyed in, and they'll be put up for this review. Now, on the way forward, once we launch this program, this vision day after tomorrow, after that, 15% GSDP growth will be closely monitored, monthly basis by the collectors, bi-monthly by the chief secretary.
and Honorable CM will be looking at the quarterly reports, and a part of regular collectors review and other collectors conference will be on monitoring these parameters. So this is what we are developing, the vision management unit at the district level, with which will be sufficiently you'll have a sufficient staff there. 5 persons will be giving you from qualified people, will be giving from our side, and then we will be doing also their training and the online portal management, how that will be done, that you'll need to be closely monitoring. So this program, sir, we are set, it is ready for day after tomorrow launch, sir, and with that at the district level we'll be monitoring. Constituency plan also will be prepared, so that each constituency wise honorable MLAs and ministers can also follow it up. And as part of the district development minister, sir, in charge minister, all the honorable ministers will also be monitoring along with the collectors, sir. Sir. Any collectors wanted to ask any doubts, clarifications? If you can go through districts, page number 12. As on today, 22-23 Presentation no page 12. page number 12, Presentation. slide number 12. No, this is the Page number 19 in your booklet. Yeah, next. Up. Before, earlier. బిఫోర్ ఇంకా ముందు Yeah. యా ఇప్పుడు ఇది చూసినప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది. విశాఖపట్నం 1,19,268, దట్ ఈస్ 22-23. నౌ ఇట్ విల్ గో 2,64,781. 15% పెట్టుకుంటే ఇప్పుడు గూగుల్ లాంటి కంపెనీస్ వస్తే ఇంకా కూడా క్వాంటమ్ జంప్ రావచ్చు. అలాంటి ఒక్కొక్కసారి ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని బట్టి ఆ డెవలప్మెంట్ని బట్టి నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ కృష్ణ, ఎన్టీఆర్, కృష్ణ వచ్చాయి. నా తిరుపతి మే గో అప్. దానికి ఉండే లాజిస్టిక్స్ అడ్వాంటేజ్ అక్కడ ఉంది. ఎందుకంటే తిరుపతి, నెక్స్ట్ వచ్చి కృష్ణపట్నం, శ్రీ సిటీ, నెల్లూరు, చెన్నై, ట్రై సిటీ హబ్ కింద వస్తుంది కాబట్టి అది కూడా పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అదే మరిగా మీకు కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు అనంతపూర్ ఒకప్పుడు బ్యాక్వర్డ్గా ఉండేది, అనంతపూర్ కొంచెం ఫార్వర్డ్గా వెళ్ళింది. 5th వచ్చేసారు వాళ్ళు, 6కి వచ్చారు. ఈస్ట్ గోదావరి 10కి పోయింది. ఒకప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అనంతపూర్ కంబైన్డ్ డిస్ట్రిక్ట్, కర్నూలు, కడప మోస్ట్ బ్యాక్వర్డ్. ఎప్పుడైతే హార్టికల్చర్ ఒక లీఫ్ ఫ్రాగ్ తీసుకున్నామో, నేను కాన్షియస్గా అందుకే హార్టికల్చర్ హబ్గా రాయలసీమ తయారు చేస్తా ఉన్నాం. ఎప్పుడైతే హార్టికల్చర్ వచ్చిందో దాంతో అనంతపూర్ 6వ ప్లేస్కి వచ్చింది, కడప కూడా 11వ ప్లేస్కి వచ్చింది. ఈ 2-3 అడ్వాంటేజ్ మీరు చూస్తే కాకినాడ, వెస్ట్ గోదావరి ఇవన్నీ వెనక్కిపోయే పరిస్థితికి వచ్చాయి. ఈవెన్ పల్నాడు, చిత్తూరు ఇవన్నీ వెనక్కిపోయే పరిస్థితికి వచ్చాయి. కోనసీమ కూడా వెనక్కిపోయింది. కోనసీమ ఉన్నది అందాల సీమ, అంతా వాటర్ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి, 19కి వెళ్ళిపోయింది. అంటే ఒక ఎకానమీలో ఒక్కొక్కసారి ఆ ఆపర్చునిటీస్ అనేటివి ఓపెన్ అప్ అవుతాయి. మనం కూడా రీఓరియంట్ చేయాలి. కలెక్టర్స్ ఇన్ కోనసీమ హ్యాస్ టు థింక్ వాట్ ఈస్ ది ప్రాబ్లం. ఇండస్ట్రీస్ రావడం లేదు, అండర్ ది సేమ్ టైం అగ్రికల్చర్ ఉంది. అగ్రికల్చర్ కూడా మనం ప్యాడీలో ఉన్నాం, లేదంటే కోకోనట్లో ఉన్నాం. అది స్టాండర్డ్ ఇన్కమ్ ఒరిజినల్గా మనకు వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇన్నోవేటివ్ ఎకానమీలో నాలెడ్జ్ ఎకానమీ కూడా మనం దోహదం చేయాలి అక్కడ. దట్ ఈస్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ డిఫరెంట్లీ. మేము కూడా ఆలోచిస్తాం, మీరు కూడా ఆలోచించండి, ఆల్ కలెక్టర్స్. దిస్ ఈజ్ వేర్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఒక్కసారి ఇవి ప్రొజెక్షన్ చేసినప్పుడు ఆలోచనలు వస్తాయి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు నేను విజన్ 2047లో $42,000. As on today, around less than $3,000. 15 times growth రావాలా 23 yearsలో. దట్ ఈస్ వేర్ మీరందరూ కూడా ప్లానింగ్ కానీ ఎగ్జిక్యూషన్ కానీ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ థింకింగ్ రావాలి. నేను వ్యవసాయం చేస్తున్నా దీంతో అయిపోతున్నా అనుకుంటే కుదరదు. ఒకప్పుడు నీళ్లు ఉన్నటువంటి జిల్లాలు ఈరోజు ఎన్నికెళ్ళిపోతున్నాయి.
కరువు జిల్లాలు ముందుకు వచ్చేస్తున్నాయి. రేపు నీళ్లు కానీ తీసుకుపోగలిగితే ఆ జిల్లాలు ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తాయి. ఈ జిల్లాలను ఏ విధంగా చేయాలని మనం ఆలోచించి ఇక్కడ కూడా పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ పెంచితే తప్ప సాధ్యం కాదు. అల్టిమేట్లీ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఇది క్రైటీరియా ఫర్ బెటర్ లివింగ్ స్టాండర్డ్స్, ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఇండికేషన్స్. ఇప్పుడు వెనకొన్ని ముందుకు వచ్చాయి కదా సార్ కొన్ని జిల్లాలు, అదే వచ్చాయి సార్. ఇప్పుడు దేని వల్ల వచ్చాయని కూడా కొద్దిగా డీటెయిల్స్ ఉంటే అదే నేను ఎందుకే చెప్పేది. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు అనంతపూర్ ఉంది చెప్పాను, ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. తిరుపతి ఉంది, శ్రీ సిటీ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ సర్వీస్ సెక్టర్లో తిరుపతి ముందుకెళ్ళింది. అదే మరి ఏలూరు ఉంది, ఏలూరు ట్రెడిషనల్, ఏలూరు బెటర్గా ఉంది భీమవరం కంటే. ఇప్పుడు మనకు తెలిసి ఈస్ట్ గోదావరి కాకినాడ మోస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఇండస్ట్రీకి వస్తుంది, అయినా మనం బ్యాక్ వచ్చామంటే కారణాలు కూడా అన్వేషించాలి సార్. అన్ని ఆ కారణాలు అన్నీ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఒక వాటర్తోనే కాకుండా మీరు తీసుకునే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఏంటి? వన్ ఈజ్ అగ్రికల్చర్, వన్ ఈజ్ సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ, వన్ ఈజ్ సర్వీస్. 3 ఏరియాల్లో ఉంటారు మీరు. Slide number 14 పెట్టేసి. Yes, sir. In fact, 6 and 7, sir, that sector-wise breakup is there, sir. Go back. 6 and 7 slides, sir. Back. Back. Back, yeah. Yeah. So here, sir, that agriculture, industry and services. ఇక్కడ ఒక సెకండ్ ఇక్కడ మీరు చూసినప్పుడు 4,4,27,960 కోట్లు జీబీఏ, దట్ ఈస్ అగ్రికల్చర్. అదే నెక్స్ట్ వచ్చే కొందికి ఇండస్ట్రీ 3,14,856 కోట్లు జీవీఏ ఇన్ ఇండస్ట్రీ. సర్వీస్ సెక్టర్ 4,80,874. ఈ 3 మీరు చూసిన తర్వాత 12,23,691 కోట్లలో బ్రేకప్. ఇక్కడ మీరు చూసినప్పుడు మీరు కలెక్టర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, సర్వీస్ సెక్టర్లో ఐటీ, షాపింగ్, హోటల్స్, టూరిజం ఇవి ఎక్కువ వస్తాయి. వన్స్ కానీ అది వచ్చినప్పుడు ఎక్కడైతే అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో మీరు అక్కడ ఒకసారి చూస్తే కర్నూలు హైయెస్ట్ జీవీఏ, కానీ కర్నూలు దీనికే కన్ఫైన్డ్ అయిపోతున్నారు. సత్యసాయి హైయెస్ట్, అనకాపల్లి హైయెస్ట్ ఉంది, బెటర్గా ఉంది. ఇక్కడికి వచ్చే కొందికి ఏ జిల్లాలో అయితే 26 జిల్లాలు, ముందు స్లైడ్కి వెళ్ళండి. వెస్ట్ గోదావరి 22,000 యాజ్ ఆన్ టుడే. ఇక్కడ మీరు చూసినప్పుడు విశాఖపట్నం అగ్రికల్చర్లో 3,500 కోట్లే, వేరేజ్ ఇండస్ట్రీ 59,000 కోట్లు, వేరేజ్ సర్వీస్ ఇట్ ఈస్ నియర్లీ 14,000 crores. It made all the difference. Agriculture alone cannot give GVA or GSDP or GDP. ఏ దేశానికైనా, ఏ స్టేట్కైనా, ఏ జిల్లాకైనా. అదే ఎన్టీఆర్ జిల్లాకు వచ్చినప్పుడు 9,476 కోట్లు అగ్రికల్చర్, 14,000 కోట్ల రూపాయలు ఇండస్ట్రీకి వచ్చింది. సర్వీస్ సెక్టర్ 45,000 కోట్లు. ఎప్పుడైతే అగ్రికల్చర్ డెవలప్ అయిందో సర్వీస్ సెక్టర్కి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు. సర్వీస్ సెక్టర్ డెవలప్ అయింది కాబట్టి సస్టైనబిలిటీ వస్తూ ఉంది. కృష్ణా అదే మరికి 32,000 కోట్ల రూపాయలు అగ్రికల్చర్. మళ్ళా విజయవాడ అవి కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ మోర్ కంపేర్ టు కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్, మచిలీపట్నం అన్ని ఆ డిస్ట్రిక్ట్లో. ఇక్కడ వచ్చింది ఇండస్ట్రీ పడిపోయింది 7,000 కోట్లే. అక్కడికి వచ్చే కొందికి సర్వీస్ కూడా 24,000 కోట్లు, ఆడు 45,000 కోట్లు ఎన్టీఆర్ డిస్ట్రిక్ట్, ఆడు 24,000 కోట్లు. దిస్ ఈజ్ వేర్ సర్వీస్ సెక్టర్ విల్ ప్లే. ఇన్వెస్ట్మెంట్ తక్కువ, ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రమోట్, అది మీ ఎబిలిటీ. అది ప్రమోట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు వస్తుంది. అందుకే నేను ఇప్పుడు పెట్టింది ఏంటంటే సర్వీస్ సెక్టర్లో టూరిజం 20% గ్రోత్ నెక్స్ట్ 25 years. టూరిజం 50,000 రూములు కట్టాలి మినిమం. 50,000 రూములు అంటే కనీసం ఒక 500 హోటల్స్ రావాలి, అన్ని జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్ రావాలి, ఎవ్రీవేర్ హోటల్స్ ఉండాలి. హోటల్స్ ఉంటే ఉండేవాడు 2 రోజులు ఉంటాడు, హోటలే లేకపోతే వచ్చి సాయంత్రం దర్శనం చేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు. తిరుపతి లాంటి సిటీలో ఉండడం లేదు. ఒకసారి హోటల్ వచ్చిన తర్వాత ఫుడ్ బాగుండాలి, ఇది ఉండాలి, ఏదైనా టైం స్పెండింగ్ చేయడానికి కొంత ఇవి ఉండాలి. ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆ పాలసీలో వచ్చినప్పుడు వస్తాయి. మిమ్మల్ని సెన్సిటైజ్ చేయడానికి నేను ముందు మాట్లాడుతున్నాను.
Service sector is one sector we are lagging behind. ఎందుకంటే ఎకానమీలో డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అన్ని కూడా 5% 6% అగ్రికల్చర్లో ఉన్నాయి, 4% 3% ఉండే దేశాలు ఉన్నాయి. ఇండస్ట్రీ కూడా 20% 30% ఉంటాయి. 70% దగ్గర 70-80% కూడా సర్వీస్ సెక్టర్లో ఉన్నాయి. సర్వీస్ సెక్టర్ అనేది ఎంత డెవలప్ అయితే నాలెడ్జ్ ఎకానమీలో కానీ లేకపోతే ఇంట్లో కానీ అంత ఇది వస్తుంది. మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది దానికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈజ్ లెస్, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ మోర్, రెవెన్యూ జనరేషన్ ఈజ్ మోర్. దానికోసం మన పాలసీలన్నీ కూడా ఇది బేస్ చేసుకొని తయారు చేశాం. మనకు ఒక 20 ఏళ్ళు 15 ఏళ్లకు నేను తిరిగి ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తాం. ఎవ్రీ ఇయర్ ఆదాయం వస్తుంది. వచ్చిన ఆదాయంలో కొంత వాళ్ళకి షేర్ చేస్తూ ఉంటాం వాళ్ళ సస్టైనబిలిటీ కోసం. అప్పుడు ఎక్కువ పెట్టుబడులు వస్తాయి, హోటల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా. దట్ ఈస్ వేర్ అవర్ పాలసీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఒక మాట ఇన్నోవేటివ్. మీరు కెన్ గో త్రూ ఆల్ అవర్ పాలసీస్. ఇంకా ఏదైనా మార్పులు చేర్పులు చేస్తాం. ట్రాన్స్పరెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది. విల్ డూ ఇట్. ఇక్కడ కావాల్సిన $42,000 పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ రావాలంటే ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ ప్లాన్ చేసుకోవాలి, ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ప్లాన్ చేయాలి. ఇంకొక పక్క $2.4 ట్రిలియన్ రావాలి 2047. ఇవన్నీ కూడా సాధ్యం. ఇంకొక పక్క టెక్నాలజీ ఎంత బాగా ఇండియాలో వికసిత్ భారత్ తయారు చేస్తే 17 లక్షల మంది పార్టిసిపేట్ చేయాలి. మ్యాక్సిమం నెంబర్ పార్టిసిపేట్ చేసింది మన రాష్ట్రంలోనే 5.5 lakhs వికసిత్ భారత్కి. ఇక్కడ 17 లక్షల మంది పార్టిసిపేట్ చేశారంటే టెక్నాలజీలో వీళ్ళందరూ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు. మొన్న మేమేం చేసామంటే ఈ ఎస్ఎల్ ఎనర్జీ సేవింగ్ బల్బ్స్ కోసం ఒక పిలిపిచ్చాం. 1 లక్ష మంది కావాలని ఉజ్వేర్. దాంట్లో ఒక 4 రోజులు ఇప్పటికి 20,000 అయి ఉంటాయి అనుకుంటారు చెప్పాలి. ఎనర్జీ సెక్రటరీ 13,000 మంది ఆటోమేటిక్గా ఎన్యూమరేట్ చేసుకున్నారు. ఆన్లైన్లోనే క్లాసులు పెట్టాం, ఆన్లైన్లో సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు, దెన్ ఆటోమేటిక్గా ఆథరైజ్ చేశారు. వాళ్ళకి 2,500 నుంచి 15,000 ఆదాయం వస్తుంది. ఇలాంటి అవకాశాలు ఆన్లైన్లో చాలా ఉన్నాయి. అదే నేను ఇంతకుముందు మాట్లాడిన వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అవన్నీ మళ్ళీ మాట్లాడదాం. ఇది మీకు ఒకసారి సెన్సిటైజ్ చేద్దామని చేస్తున్నా. దీనికి మీకు ప్రొఫెషనల్స్ని సపోర్ట్ ఇస్తాం. మీరు కూడా కొంచెం ప్రొఫెషనల్ థింకింగ్ రావాలి. బ్రిటిష్ వాళ్ళు పోతూ చాలా రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టిపోయారు. కలెక్టర్స్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ రెవెన్యూ, అందుకని వాళ్ళందరినీ కలెక్టర్స్ అని పేర్లు పెట్టారు. తర్వాత మనం డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్గా పెట్టాం. మళ్ళీ కలెక్టర్ కమ్ డిస్ట్రిక్ట్ మెజిస్ట్రేట్ అని పెట్టాం. లా అండ్ ఆర్డర్ వచ్చింది కాబట్టి. సో దిస్ ఈజ్ వేర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ యాజ్ టు. అందులో మామూలుగా ఐఏఎస్ అంటే యు ఆర్ ఆల్ ట్యూన్డ్ విత్ రెవెన్యూ. బ్రిటిష్ వాళ్ళు రెవెన్యూకి చాలా ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు కాబట్టి రెవెన్యూ నుంచే కలెక్షన్. ఆ రోజు జమాబందీ ఇవన్నీ పెట్టి, అందుకే మీకు కూడా ఫస్ట్ ఎక్స్పోజర్ ఎక్కడికైనా పంపిస్తే రెవెన్యూ పంపిస్తారు. నేరుగా విలేజ్కి పోయి కర్ణంగా మున్సబ్గా పనిచేసి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, స్టడీ చేసి అక్కడి నుంచి ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి వస్తారు. మీరు అక్కడి నుంచి పైకి ట్రైనింగ్ అంతా కూడా సబ్ కలెక్టర్కి వస్తారు. అందుకే మిమ్మల్ని అందరినీ ఎక్కువ జాయింట్ కలెక్టర్ కానీ అందరూ రెవెన్యూలోనే ఎక్కువ నాట్ ట్యూన్డ్ విత్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. దిస్ ఈజ్ వేర్ ఐఎమ్ ఫైటింగ్ ఫర్ ది లాస్ట్ 40 years. చేంజ్ యువర్ యాటిట్యూడ్స్ అని. బీ లీడర్స్, బీ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. ఓకే, మీకు ఒక ఐడియా ఏమన్నా ఉంటే డౌట్స్ చెప్పండి. అదర్వైజ్ in course of time we will move forward. Sir, just for the collectors, sir, we had also told them when we were preparing the vision plan, sir, because as you said, sir, many of them may not be fully aware of all these GVA calculations and other things. Sir, వాళ్ళు ఎందుకు మీకు కూడా తెలియదు ఒకప్పుడు. నాకు పూర్తిగా నాలెడ్జ్ ఉంది సార్. కాదు ఇప్పుడు కాదు, ఒకప్పుడు మీకు కూడా మీకు అందరికీ చెప్పేవాళ్ళు. నేను లాస్ట్ సెషన్లో అయితే క్లాసులు తీసుకొని కూర్చోవాడు జిఎస్టిపి అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా. So what I have requested them, sir, that wherever they have colleges and universities, sir, in their district headquarters, they can interact with the people who know economics and public policies, sir. వాళ్ళు నేర్చుకోకర్లా, వాళ్ళు ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఇది కనుక్కోవడానికి వీళ్ళే ప్రిపేర్ చేస్తారు. మీరు చేయాల్సింది ఇండస్ట్రీని, సర్వీస్ సెక్టర్ని అండ్ ఆల్సో అకాడమిషియన్స్ అండ్ యూనివర్సిటీస్, కాలేజెస్ అందరిని ఇన్వాల్వ్ చేయాలి ఈ ప్రాసెస్లో. దెన్ దే ఆర్ ది స్టేక్ హోల్డర్స్.
2047 ఎవరి కోసం పనిచేస్తుంది? ఇప్పుడు చదివే స్టూడెంట్ కోసం. That is where you have to inspire everybody, involve and make them as partners. Then it will be game changer. Okay? Sir, a small submission, sir. Please. Sir, as we are focusing more on the services sector, sir, so the services sector always will be driven by the spending power of the citizens, sir. So we have to create a spending opportunity to the citizens, sir. In that regard, sir, so except in Amravati area, sir, the rest of the district, rest of the state, sir, all the employees, sir, and those who has the surplus money, నువ్వు రెండున్నాయి, ఇంకా పాత రోజుల్లో ఉన్నావు. డబ్బులు సంపాదించి సర్వీస్ సెక్టర్ రారు. they have to spend it, sir. దే టు స్పెండ్. అది ఓల్డ్ థింగ్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అ ప్రోడక్ట్. అగ్రికల్చర్లో వచ్చేది కూడా ప్రోడక్టే, లేకపోతే ఇండస్ట్రీ వచ్చేది ప్రోడక్టే, సర్వీస్ కూడా ప్రోడక్టే. సర్వీస్ కానీ ఇండస్ట్రీ కానీ అగ్రికల్చర్ కానీ ఒకటి కొనాలి, ఒకటి ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. నువ్వు సర్వీస్ని కొన్ని దేశాలు, ఇండియా కూడా ఇండస్ట్రియలైజేషన్లో మనం ముందుకు పోవాలి. Service. వీ హావ్ గాన్ సర్వీస్ సెక్టర్. ఏంటి? ఐటీ రెవల్యూషన్. దాన్ని అందిపుచ్చుకున్నాం. అక్కడి నుంచి ఐటీ వచ్చాక సర్వీస్కి వెళ్ళిపోయారు. సర్వీస్ అంటే ఒక ఐటీలో ఇప్పుడు నేను చెప్పేది వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఈజ్ ఎ సర్వీస్. ఇంట్లో కూర్చొని డబ్బులు సంపాదించచ్చు నువ్వు. కాబట్టి ముందు ఎక్కడ సంపాదించుకొని రెండప్పుడు సర్వీస్ చేయాలని కుదరదు. ఇవన్నీ లింక్డ్ అనమాట. దాన్ని మీరు బ్రేక్ చేయాలి. Yes. వర్కౌట్ చేయండి, మీకు ఐడియాస్ వస్తూ ఉంటాయి. Thank you, sir. The next presentation will be on RTGS by Principal Secretary Shri S. Suresh Kumar. Honorable Chief Minister, Deputy Chief Minister, Ministers, respected Chief Secretary, senior officers, collectors, and my colleagues, good afternoon to all of you. Real-time governance was launched in 2017 by the Honorable Chief Minister to build a transparent, efficient, and citizen-centric government that improves the lives of Andhra Pradesh people. A modern, agile, and data-driven system was created to respond to the citizens' needs. It was hailed as a best practice globally. Now, with the advancement in technology and emergence of deep tech, Honorable CM has decided to redefine the scope of real-time governance by using the advanced technology. RTGS 4 will use deep tech like artificial intelligence, machine learning, quantum computing, blockchain, IoT, etc. to institutionalize data-driven governance and enhance real-time decision making. Honorable CM garu inaugural session lo cheppinattuga smart government and virtual governance దానికి ఉన్న ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ ఈ RTGS 4 అనేది ఉంటుంది. Now with respect to this RTGS 4 framework, CEO RTGS Mr. Dinesh Kumar will be making a presentation highlighting the architecture of RTGS 4 and how it can help the departments, district collectors in the decision making and responding efficiently to the citizens' issues. I request Dinesh to carry. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. Honorable Chief Minister, Honorable Deputy Chief Minister. Dinesh, one intervention only. Just limit your time little bit. Okay, the presentation is very huge, so just limit your time. Sure, sir. Sure, sir. So, considering the time constraint, sir, I'll be very crisp and brief, sir. Sir, RTGS is the brainchild of the Honorable Chief Minister. So, it was established in 2017. The idea is to make government more agile and then more modern, and also keep the futuristic aspects and then futuristic goals that needs to be achieved as part of our everyday governance delivery. Sir, today we are talking about world has transformed a lot from 2017 to 24. Today is a day where we are talking about very frontier technologies and deep technologies like artificial intelligence, quantum computing, machine learning, Internet of Things, and big data, blockchain. So, with so much advancements in technology, based on the instructions of the Honorable Chief Minister and the series of the meetings, we sort of revised the scope of the RTGS. In this presentation, I'll try to lay out the vision of the Honorable Chief Minister in service delivery and then in the governance model.
So this is the scope of the RTGS 1, sir. I mean, modern, agile, data-driven, and government. But then what really we are talking about in RTGS 4.0 is how we can adopt these advanced technologies in day-to-day administration. So we have tried to segregate what are the 7 aspects in which RTGS 4.0 is different from RTGS 1.0. One primary difference that I wanted to stress here is that when we talk about RTGS 1.0, it is more citizen centric. I mean, it revolved around citizen. But in RTGS 4.0, it is not just citizen. Citizen is one spoke out of a big hub. So we are trying to create an ecosystem in which citizen is one aspect. So we wanted to build on many layers of information like household information, community information, and then infrastructure layers that we are talking about. So how we can bring every data that is pertaining to government and then the state of Andhra Pradesh at one place and derive insights, draw insights is something which we are working in RTGS 4.0. This is the overview of RTGS 4.0, sir. Initially we had only three subsets that we spoke about. One is the foundational layer AP fiber, which provides the digital connectivity to the entire state of Andhra Pradesh, on which some of the workflows were defined in the state government. On top of it, we have real-time governance. But then we have added one more layer in RTGS 4.0, that is multi-source data, with data coming from various sources, and how this data can be speaking to each other, and then how this data can be used or leveraged using the advanced technologies to draw some insights. So the 4.0 approach, this one slide sums up what we are trying to do. So we are one government. We all believe that there is only one government and one citizen. And then one state should only have one map, not multiple maps. And there has to be one data which should govern us. So this wholeness of one is what we are trying to achieve in RTGS 4.0 with an approach of not just having a government, but government being smart and delivering governance through virtual modes. So smart government and virtual governance is the motto with which we want to go forward. So keeping all this in mind, we have created 6 hubs in RTGS 4.0, the Data Integration, Analytics and Governance Hub, Product Development Hub, Multi-Source Visual Intelligence Hub, AI and Deep Technology Innovation Hub, People Perception Hub, and Aware Hub. So one of the biggest problems in government is there are many departments, they own a lot of data, but then most often they don't speak to each other. So there is a data that's education department has a very rich data, health department has very rich data, revenue has very rich data again. So but then not everything will come onto one platform. So effectively what we are trying to say is data being in silos, and then there is a lot of redundancy in the data, inconsistent data formats, and because of which we are not able to run advanced analytics. And there are so many security risks, compliance challenges, so ultimately leading to poor citizen-centric services and inefficient policy formulation. So what we are trying to do in RTGS 4.0 is to come up with a concept known as data lake. This is very unique. I mean, this is one of the sort are being attempted for the first time in country. Many states have tried doing it, but then with a very limited capacities or very limited departments. So we are effectively talking about close to 500 TB of data coming at one place, and this data can be structured, semi-structured, it can be in photography form or videography form, and then how we can leverage artificial intelligence and then IoT or drones, CCTVs on top of it to draw some insights. So this is a schema diagram of Data Integration and Governance Hub. Every information will come to data lake, and then in data lake we create data warehouses and data marts and use deep learning and deep technologies to give some valuable insights for policymakers to take decisions. The golden record that we wanted to create, earlier the golden record was only about having an Aadhaar and then maybe having a resident profile of the citizens. But then now the golden record that we are talking about will also have various layers of the departmental data and also the household data. So every household in Andhra Pradesh is now geotagged. So any information can be put it in a geospatial platform for having a better understanding and better visualization. So this is the resident profile that we wanted to develop. These are some of the data points that we thought of capturing or that we thought of integrating. Of course, this keeps the number of data fields will keep adding.
This is a village profile, so every village will have what's the length of the roads, transportation capacities, electricity, water supplies, everything pertaining to a particular village, everything pertaining to a citizen is something which we wanted to capture as part of data lake. So we started reaching out to departments. So we found that there are close to 4,338 data points were captured by various departments. But then 4,338 were never at one place. I thank all departments for constituting these CDTOs. So some of the potential use cases that we are talking about is today we are not in a position to tell if there are some school dropouts, whether there is any linkage between a spread of an epidemic or a spread of a disease in that particular region vis-a-vis the school dropouts. So these are some of the insights that we wanted to derive once this data lake is completed. So there are many such use cases. The support that is required from departments is to identify some of the key performance indicators of your departments and also help in RTGS in integrating this data. Till the time that RTGS data lake is completed, we thought of coming with RTGS lens. This is something again on the lines of the CM code dashboard which we used to have. So I request all the departments to share the KPIs so that it can get integrated into RTGS lens so that the Honorable Chief Minister or anybody can have a look at what's happening in the government at any point of time. So product development hub, the grievance module that we are speaking about are there were so many upgradations that we wanted to do. If a citizen, why citizen needs to come to collectorate or why citizen needs to come to any other office is the thought which we thought it. So now we have integrated PGRS with WhatsApp, so citizens sitting in their homes can raise their grievance. So we are now trying to see if a voice assisted grievance registration can also happen in WhatsApp or not. A project monitoring group, the Honorable Chief Minister sir wanted to monitor all the projects which are more than 100 crores, what's their progress and all. That's something again which we are working. So I request the departments here and all the collectors here to ensure that this data is given to RTGS for integration. So multi-source visual intelligence hub, this is again the vision of the Honorable Chief Minister, how the data coming from CCTVs, drones, mobile and satellite can come onto one platform. Of course, this will be layered on top of the citizen data that we have and see the analytics. So there is one such use case that sir has mentioned previously in his keynote address. So we tried to use various data coming from various sources in identification of cannabis in ASR district. So we have partnered with Google. We have identified through satellite image. We have narrowed down what are some of the hotspots of ganja cultivation. So we tried to compare the satellite imagery of August, September and October, and we have sort of identified the hotspots. And in these hotspots, we are planning to send the drones to identify the cannabis with geo coordinates. So this is the information coming from various sources in solving a particular problem. So we have used satellite data and then we have used the data coming from drones, and the data coming from drones was again fed to the AML model. We have trained our AML models to identify cannabis. So now we are planning to deploy these drones on a big scale in ASR district to identify a geo coordinated, it gives specifically at which point the cannabis is being grown. The AI and Deep Technology Hub, again, this is something because RTGS was given the mandate to come up with new use cases and also push the artificial intelligence or any new technology that's coming out in the real world. So we have constituted one innovation hub. So my request to all the departments and the collectors is any problem statement that you have, please reach out to RTGS. We are in the process of setting up an AI experience center. So once the problem statement is given to us, we will try to see whether the problem statement can be solved using the frontier technologies like AI and then machine learning. So we will have a trial period, and then once the trial period is done, we will start executing it. Some of the use cases that we thought of doing it here is in Anna canteens, using CCTV cameras, can we predict the behavioral analysis of the people who are coming? Can we say that that particular Anna canteen has a better service delivery based on studying their facial expressions, their happiness and all those things? So use of technology, again, no intervention here, no manual intervention. And then we are trying to see, we have again partnered with Google in this. We are taking up one pilot in one of the Anna canteens. If it's proven successful, we wanted to rank all Anna canteens in the state using completely computer vision and artificial intelligence. And then again, hospital sanitation monitoring, whether a sanitation in a particular ward is
is being properly done or not, again can be done using computer vision and CCTV cameras. So that is something again which we are working. So these are some of the use cases we started working, but then I request all the departments and then all the collectors to come up with new problem statements and then new use cases where these technologies can be adopted. People Perception Hub, I think the INPR department will have a detailed presentation on this, sir. But then there is a certain role given to the RTGS in validating the grievances that are redressed. Disaster management, we are again planning to integrate with RTGS. Sir, this is the district RTGS center completion. So in 13 districts, we have proposed these real-time governance buildings to be completed. We are planning to complete by March 25. So I request all the collectors and then all the departments to share the data in ensuring that these projects are completed. What we are trying to achieve is one of its kind. We are very sure that if it's completed as per the objectives that we thought of, it will transform the governance model of Andhra Pradesh. So thank you everyone. Thank you, sir. Any collectors, any feedback? దీనికి సపోర్టింగ్గా పర్సెప్షన్ కూడా ఒకసారి మీరు అది కూడా చెప్పేసి ఇక్కడికే వస్తుంది కాబట్టి రెండు లింక్ చేద్దాం. Yes, sir. దీనికి దానికి లింక్ పెడుతున్నాం ఎందుకంటే ఆర్టీజీఎస్ ఈస్ కండక్టింగ్ సమ్ పాజిటివ్ పబ్లిక్ పర్సెప్షన్. మీరు చేసేది మీరు చేస్తారు, దేనికి దానికి టాలియేట్ చేయాలని మేము వర్కౌట్ చేసుకుంటున్నాం ఒక ఐడియా కోసం. చెప్పండి. Mr. Himanshu, please. Yes. So good afternoon, sir. Good afternoon to all the collectors. Sir, positive public perception, sir. In this presentation, sir, I would like to decode this concept. Also, I will also be highlighting how we are measuring it and what will be the expectations from the collectors, sir. So to achieve positive public perception, sir, everybody from the village level to mandal level to district level up to the state will have to contribute. They all have to work in unison, sir. So at this moment, some people may have doubt that whether it can be done, whether it is possible, sir. So here, I would like to quote Mr. Francis Hodgson, sir. He said, "At first, people refuse to believe that a strange new thing can be done. Then they begin to hope it can be done. Then they see it can be done, and then it is done. And on that day, all the world wonders why it was not done centuries ago, sir." So this is a very good concept, sir. And now I think nobody will have a doubt that it cannot be done, sir. So we are going ahead with it. Good. Good. So the way forward is, sir, actually everybody today, sir, including collectors, sir, we are working in firefighting mode, sir. Our life is decided by this mobile, sir. Whatever comes on WhatsApp, sir, we act according to what comes in WhatsApp, sir. So nobody is doing strategic planning, sir. The most important thing is that we have to move from firefighting to strategic planning, sir. In the inaugural speech, CM sir mentioned about the 80-20 rule, sir. The Pareto 80-20 rule says that, sir, the 80% of the output will come by focusing on 20% of the things. So 20% things result into 80% of the output, sir. The only thing is that we have to identify what are those 20 things. So Honorable CM has been very kind and has been guiding us. So in the next slide, I will show that for collectors and for government, what are those 20% items. Sir, we call these items as government public touch points. These are the points where the government meets the public on a day-to-day basis. So there's a famous philosopher by name Herzberg, sir. He gave a two-factor theory. He said there are certain hygiene factors, there are certain motivation factors. If motivation factors are there, person will feel happy. For the hygiene factors, he said that if the hygiene factors are missing, the person will feel dissatisfied. If hygiene factors are there, the person may not feel happy. But in the absence of hygiene factors, he will definitely feel dissatisfied, sir. So on the basis of this, we have identified 10 such points, sir. The first one is pension and rations.
pension and ration is given to the poorest of the poor persons, sir. If anybody indulges in corruption or ensure the pension is not given in the house, sir, that person's life gets affected and he will never forget. He will have that grudge against the government. Same is for the ration, sir. Second, sir, flagship program of government Anna Canteen and Deepam too, sir. Third, sir, agriculture, sir. Andhra Pradesh is an agriculture state, sir, whereby most of the GVA comes from this sector, sir. Seeds, fertilizers, release of water, paddy procurement, ensuring right price to farmers, ensuring good price to the customers is very important, sir. One day delay in fertilizers supply will change the life of that person, sir. So this is something we cannot go wrong. Services, revenue, municipal, panchayat, electricity, sand and liquor, pothole-free roads, crime against women, ganja, drugs, facilities for pilgrims at worship places, government hospital services, and the last but not the least, APSRTC services, sir. One person, suppose, sir, he is running late for the office, he gets the bus, reaches office on time, will not say anything about government. But if he reaches late because the bus was not available, entire day he will curse the government. So that is why, sir, all these 10 points are very critical. If we do good on this, we may not get good name. But if we do bad on this, definitely we'll get bad names. Sir, so now how to go about it, sir? We say that these are touch points. These can also become pain points, sir. So with the guidance of Honorable CM, we have started monitoring it. There are certain data over here. They are district-wise also. So this is a starting thing of it. We will just show it. So our pension, we reached out to 63 lakh pensioners. Sir. We asked 3 questions. The first was related that whether the person came to your house to give the pension or not. So 87.3% people said yes, they came early in the morning, they gave us in the house. But 12.7% people said that no, we were called to a particular place and then we were given the pension. Same, sir. Second question, sir. ఎక్కడ తీసుకోలేదో ఐడెంటిఫై చేయగలం. Sorry, next one, sir. 12%. Next is, sir, was there any corruption during the public this pension given, sir? 6% people said that yes, we were asked some kind of money, sir. Then overall we asked that how was your experience? Did you feel happy? So 88% was saying yes, 8% said it was okay, 3.8% was unhappy. Maybe because it was not given at the house or maybe there was some corruption in it. So sir, as sir asked, sir, we have the data of individual caller. We have mapped it to district wise, sir. The next is the district, sir. So this is, we have district, mandal, village data. We can point it to the concerned functionary that in whose jurisdiction this has happened, sir. The protocol is, sir, that I am sharing this data with the concerned HOD. The concerned HOD gives the data to the district collector and it is expected from the district collector to take remedial action immediately. So December, this data is there. In January, we should not have this kind of issue. That is the way forwards. So this is for the first question. For the corruption related, if we see, this is the span across the district. The third is regarding the happiness, sir. So this was regarding pensions, sir. Second, we asked about Anna Canteen. So we asked 3 questions. The first was relating to the sanitation inside the Anna Canteen, sir. So if we say 50% people said that it is very good, 41 said that it is okay, and 8% said it is not good. So here there is a scope of making satisfactory to good and from no to good. Then second question was whether the quality of food is good or not. So 44 said that it is very good, 47 said parvaledu. ఇప్పుడు అన్నా క్యాంటీన్ ఎవరిని అడుగుతున్నారు మీరు? ఆ డేటా ఉంది మన దగ్గర, ఎవరు భోజనంకి వెళ్తున్నారు? Sir, total రోజుకి 35,000 మంది వస్తున్నారు, sir. డేటా ఉందా వాళ్ళు? Yes, sir. I have started collecting the data. So వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ తీసుకున్నారు. We started collecting. ఓకే. ఎవరు భోజనం చేస్తారో వాళ్ళే. So 47.5 said that it is okay and 8% were not happy, sir. Then టైంకి ఓపెన్ చేస్తున్నారా చేయట్లేదు అడిగితే సార్ 11% మంది ఏం చెప్పారంటే టైం కొంచెం డిలే ఉంది, కొంచెం వెయిటింగ్ లైన్ ఉంది, సార్. సో దిస్ ఆల్సో, సార్, వీ వర్ ఏబుల్ టు బ్రేక్ డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్, సార్.
we have shared this data canteen-wise also. So which canteen was started late, where the sanitation was not good, adi kuda mem concerned HOD ki ivvadam jarigindi, sir. So this was the second question. This was the third question, sir. So now another item which we are monitoring is paddy procurement. Tufan vachinappudu we got lot of complaints, and then Honorable CM personally had to intervene, and initially the things were not good, but after intervention of Honorable CM, daily monitoring, things have improved a lot. So if we say, sir, this is survey done for the people who received amount on 6th and 7th of December. So the first question was that after giving the money, after giving the paddy at rice mills, within 48 hours, are you getting the money in your account or not? So on 6th and 7th, sir, now this number has become 94%. So 94% of the public is getting money within 48 hours. So this is a big achievement, sir. If we compare it with the previous year, people were not getting money up to 30 days, 60 days, and 90 days. Sir. So now we are able to give money within 48 hours. Sir. Then, are you getting money as per the MSP and as per the quality? It is now 91.6%. Sir. Then, during the transport or supply of gunny, did you face any issues? Sir? So, apde farmers 11% still there is some issue related to gunny bags and transport, sir. If we break it district wise, sir, this is not percentage, this is a cases, sir. So we got some cases in one particular district, sir. This data kuda HOD garki share cheyadam jarigindi, sir, and they have taken necessary action also, sir. So like this, sir, we are monitoring this 10 items, sir, on a regular basis, sir. And Honorable CM has yesterday review chesinappudu, he has told that he will be monitoring these 10 points on a weekly basis, sir. So apart from this, sir, this is one way of monitoring, sir. Another thing which we are doing is we are trying to understand the trends, sir. So now from 6th October onwards, sir, any news item which comes, sir, there is a portal, sir, which in a digital form it is available. So all collectors also have been given login to it, sir. This portal is a repository of all news related to the district, sir, from all newspapers. And these news, the collector themselves can segregate department-wise, topic-wise, newspaper-wise, and also we are giving sentiment also. So if we see, sir, from 6th October, how many negative articles have come district-wise, sir? This is the picture, sir. So if we see, it is not that only one paper is writing negative. It is across newspaper, negative articles are being reported. This is consolidation of all the negative items across all the newspapers. Then, sir, what I have tried to do is, we can go as many as department possible, but in this, because of paucity of time, I am only showing 4 departments, sir. The first one is crime, sir. So if we see, sir, there is one, the crime rate is also different in different districts, and paper-wise also, it is not that only one paper is reporting, other papers are also reporting incident related to crime, sir. So the concerned collectors are requested to look into it, because at the end of the day, collector is also the head of the law and order. It is not the job of SP alone. You have to take lead in this regard. With regard to health also, sir, we have tried to map it, sir, and then we did correlation also from other sources. So this data also, if we see in Vijayanagaram, there was a incident happened, diarrhea, and then that's why those cases went up and all. So it is correlating with other sources also, sir. So this is regarding health, sir. Then regarding sand also, sir, we tried to see from 6th October onwards, which are the articles coming from which districts. And if we can see, sir, this is also correlating. It is mostly cases are coming where neighboring states are there, cross-border and all. So it is correlating with that data also, sir. Then regard to roads also, sir, we have analyzed that how cases, media articles are coming. So that is also correlating, sir. So my point is, sir, this is a good tool for a district collector to understand the trends and identify what should be his priority, sir. So expectation from collector is that from the previous IVRS data and all this, they should make heat map within the district. 90% of the subordinate officers are working very well. It is only about those 10% who have to be motivated. If they don't work, we have to take action on them.
So that heat mapping generation has to be done, sir. We have to understand trends in the district. Some places health may be good and collector's presence is not required. But in some places, maybe the health department is not good. There the collector's involvement will be much more important. Third point is that this should be made part of their weekly review. So, and then the best remedy is frequent visits, touring by the collectors and joint collectors in this area where the items are coming regularly, sir. Mandal level, we need to have mandal level special officers for continuous monitoring. And if first a warning should be given, motivation should be done. After that, still if it is coming, there is a need for a stern action, sir. And in some places, it may happen that there is systemic changes required. Collector may not be able to take action on it. It requires systemic process re-engineering and all. In that case, the concerned HOD or the CMO may be intimated so that a process re-engineering may be done, sir. So thank you, sir. Collectors, any clarifications? సార్ ఈ మీడియా మీద వచ్చినటువంటి ఇష్యూ సార్, అదర్వైజ్ పబ్లిక్ గ్రీవెన్సెస్కి మన మండల్ లెవెల్ దాకా ఇప్పుడు సార్ అడిగినట్టుగా మనకు ఆ కంప్లైంట్ దాకా వస్తాయి సార్. సో దట్ రియల్ ఫీడ్బ్యాక్ మళ్ళీ మేము అక్కడ నుంచి ఫీడ్ చేస్తే మనకి యాక్చువల్ క్లారిటీ వస్తుంది సార్. సపోజ్ అన్నా క్యాంటీన్ అనుకోండి సార్, ఈ ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చేతను వెళ్ళినప్పటికీ అన్నా క్యాంటీన్ క్లోజ్ అయింది అనుకోండి సార్. సో ఈ విల్ గివ్ నెగిటివ్ యాక్చువల్ టైమింగ్స్ ఉంటాయి, మనకి స్లాట్స్ ఉంటాయి. సో ఆ టైం తర్వాత ఇతను వెళ్ళాడంటే నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది సార్. సో రియల్గా ఏం జరిగింది అనేది కూడా ఇది కిందికి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మేము ఫీడ్ చేస్తాం సార్. అక్కడ యాక్చువల్ పోర్షన్ బేస్డ్ అందులో ఫిల్టర్ చేసుకుంటే ఎగ్జాక్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ మనకు వస్తుంది సార్. సో అంటే మీకు 2-3 ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటంటే, ఫర్ ఆల్ దిస్ ఇష్యూస్, వన్ ఈజ్ పబ్లిక్ ఒపీనియన్ మేము తెప్పించేది త్రూ IVRS ఆర్ CAPI, దట్ ఈస్ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూస్, అండ్ ఆల్సో CATI త్రూ టెలిఫోన్. ఏ విధంగా అప్టైన్ చేయగలుగుతామో అవన్నీ ర్యాండమ్గా మేము అప్టైన్ చేస్తాం RTGS నుంచి. ఇవి కాకుండా డేటా అనలిటిక్స్లో కూడా వెళ్తే పాజిటివ్ సెంటిమెంట్స్ అవన్నీ వస్తాయి, అవి కూడా అనలైజ్ చేస్తాం. ఇవన్నీ చేసి మేము ఇష్యూ వారిగా కానీ, జిల్లా వారిగా కానీ, డిపార్ట్మెంట్ వారికి కానీ సెంటిమెంట్ అనాలిసిస్ చేసి మీకు గైడ్ చేస్తూ ఉంటాం. మేము గైడ్ చేస్తామని కాదు, మేము వాచ్ చేస్తాం. ఐ కెన్ సే బెటర్ వర్డ్ వాచింగ్. గైడింగ్ అంటే మీరు చెప్పలేదు కంటే మేము చేయలేదు అంటారు మీరు. ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ మేము ఎప్పటికప్పుడు అనలైజ్ చేసుకుంటాం. మినిస్టర్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని స్ట్రీమ్లైన్ చేసుకోవడం వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ. సెక్రటరీస్ మీ పరిధిలో ఉండే డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని మీరు స్ట్రీమ్లైన్ చేయడం, ఒక పాజిటివ్ గవర్నెన్స్ చేయడం మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. కలెక్టర్స్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ వచ్చే కొందికి డిస్ట్రిక్ట్ యాజ్ యూనిట్ అన్ని డిపార్ట్మెంట్ మీరు కోఆర్డినేట్ చేయడం, లీడర్షిప్ ఇవ్వడం మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అక్కడి నుంచి మండల్ విలేజ్కి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఇది బిగిన్ చేసాం. బిగిన్ చేసిన తర్వాత మాకు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మీరు చూస్తే పెన్షన్స్ మనం ఏదైతే పేదల సేవలో అని పేరు పెట్టి మనం పోతున్నాం కాబట్టి హైయెస్ట్ సాటిస్ఫాక్షన్ 81 ఉంది. ఈవెన్ విశాఖపట్నం రైల్వే జోన్ వచ్చింది, హైయెస్ట్ ట్రాక్షన్ వచ్చింది, రైట్ టైంలో జరిగిందని. ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా వస్తున్నాయి, దాని మీద బాగా ఇది వస్తూ ఉంది. డిఎస్సి కూడా ఎగ్జామ్స్ అవన్నీ కానీ పెట్టి చేస్తే అది కూడా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ విధంగా మొత్తం మీరు చూసినప్పుడు అన్నా క్యాంటీన్ కూడా పాజిటివ్గా ఉంది. ఇంకా దేర్ ఆర్ కరెక్షన్స్, ఇంప్రూవ్మెంట్ స్కోప్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మీరు అడిగిన దానికి ఏంటంటే కొన్ని డేటా పాయింట్స్ ఉన్నాయి మీకు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒకసారి పర్సెప్షన్లో మిస్టేక్ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు అడిగినప్పుడు ఏదో బిజీగా ఉండి అవును కాదని కూడా కొడతా ఉంటారు. బట్ పెన్షన్ ఏ టైంలో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాడో మీ దగ్గర ఆధార్ అథెంటికేషన్ ఉంది. యూ కెన్ గో త్రూ దట్, దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ ఏ క్లారిటీ. అలాంటి మీరు అనలైజ్ చేసుకుంటే మనకు ఒక అసెస్మెంట్ వస్తుంది. పాయింట్ సార్, అది ఇప్పుడు మనకి 12% సరిగ్గా లేదన్నారు కదా, ఆ 12% పీపుల్ అడ్రస్ మన దగ్గర ఉంటుంది. రెండు కోయిన్సైడ్ అవన్నీ ఇస్తాం మీకు. మీరు అవన్నీ ఆల్ మీరు మంత్రులు కానీ, సెక్రటరీస్ కానీ, కలెక్టర్స్ కానీ ఇది కోరిలేట్ చేసి హౌ టు ఇంప్రూవ్ మీరు వర్కౌట్ చేయండి. అప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. అంటే వీళ్ళు చెప్పింది కరెక్టా కాదనేది మనం టైంకి ఇచ్చినట్టుగా ఉందనుకోండి, వాడు కావాలని వ్యతిరేకం చెప్తే
మనకు అది కూడా ఐడెంటిఫికేషన్ అవుతుంది సార్. అది కూడా ఇస్తున్నాం. ఆ డేటా కూడా మేము ఇస్తాం, మీకు నెంబర్లు ఇస్తాం, అవసరమైతే ఆ డేటా కూడా ఇస్తాం. ఆన్లైన్లో ఉంటుంది. ఎవరైతే యాక్సెస్ ఇవ్వాలో వాళ్ళకి ఇస్తాం, పబ్లిక్ ఇవ్వం. ఎవరంటే వాళ్ళకి తెలియని పని ఇదవుతుంది. కాబట్టి అకౌంటబిలిటీ ఫిక్స్డ్. కలెక్టర్కి ఆ జిల్లాలో ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్టర్ చూడొచ్చు, మంత్రి ఇన్ఫర్మేషన్ చూడొచ్చు. అట్లా విల్ గివ్ ఇట్ టు యాక్సెస్ టు ఎవ్రీబడి. రిడ్రెస్లు కూడా చేసుకుంటారు. అదే మరి ప్రతి ఒక్కదానికి ఒక 10% ఆడిట్ కూడా చేస్తారు. అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇవన్నీ మనం అన్నీ కానీ అసెస్ చేస్తే మనం ఫీల్డ్ పోయినప్పుడు మీకు ఒక ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి కనబడుతుంది. ఈ రెండు టాలీ అయితే యువర్ గవర్నెన్స్ ఈజ్ గుడ్. దట్ ఈస్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఇట్ అవుట్. టచ్ పాయింట్స్ విత్ టెక్నాలజీ అండ్ ఒపీనియన్ గ్యాదరింగ్. మీరు ఫీల్డ్లో పోయినప్పుడు మిమ్మల్ని గురించి ఏం మాట్లాడుతున్నారు చెప్పకపోయినా వాళ్ళ రెస్పాన్స్లో మీకు అర్థమైపోతుంది. మాకు కానీ మీకు కానీ మేము పొలిటికల్ రెస్పాన్స్ మేము చూస్తాం, మీరు బ్యూరోక్రటిక్గా కూడా మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. దట్ ఈస్ వేర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యాస్ టు వర్క్. మేము టాప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏవైతే ఇప్పుడు ఇచ్చారో అవన్నీ వర్కౌట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఈవెన్ గవర్నమెంట్లో ఏ పాయింట్ మిమ్మల్ని హాంట్ చేసింది, ఏ పాయింట్ నెగిటివ్ వచ్చింది కూడా మీకు ఇస్తాం, ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తాం. నాట్ ఓన్లీ ఈ పాయింట్సే కాదు. ఓసారి మీరు బై మిస్టేక్ కానీ లేకపోతే ఒకసారి మనం కాంప్లసెన్సీతో ఏదో ఒక ఇష్యూ జరిగిపోతుంది. దట్ డ్యామేజ్ విల్ హ్యాపెన్. అనకాపల్లిలో మీ దీంట్లో ఫార్మాలో ఒక యాక్సిడెంట్ కావచ్చు, విజయనగరంలో ఆ డ్రింకింగ్ వాటర్ వల్ల అతిసార వ్యాధి బ్రేక్ కావడం కావచ్చు. ఇలాంటి వేరియస్ ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి. ఆల్ ఇష్యూస్ విల్ గివ్ యూ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే మేము ఇచ్చిన తర్వాత మీరు యాక్ట్ చేయాలని కాదు. దట్ విల్ బి రికార్డెడ్. దట్స్ ఆల్. యూ కెనాట్ చేంజ్. అది జరగకుండా చూసుకోవడం మీ బాధ్యత. ఒకవేళ జరిగినప్పుడు హౌ బెస్ట్ యూ కెన్ యాక్ట్ అనేది నెక్స్ట్ స్టెప్. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు నేను 3 చెప్పాను ఇక్కడ. వన్ ఈజ్ డేటా ఈజ్ అవైలబుల్ ఆన్ క్లౌడ్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ మెచ్యూర్డ్. నౌ ఆల్గరిథమ్స్ మనం చేసేదాన్ని బట్టి ఎక్యురసీ పెరుగుతూ వస్తుంది. అది మెట్టెక్ కావచ్చు, అగ్రిటెక్ కావచ్చు, ఏదైనా. మూడోది డేటా కలెక్షన్ రియల్ టైమ్ ఈజ్ పాసిబుల్. ఏదర్ సెటిలైట్ డేటా ఆర్ డ్రోన్ డేటా ఆర్ CCTV ఆర్ IoTs ఆర్ సెల్ ఫోన్, ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. ఇవి పెట్టినప్పుడు మీకు ఎక్యురసీ ఆఫ్ డేటా ఆర్ ఎక్యురసీ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ వస్తుంది. ఇప్పుడు యాక్సిడెంట్లు అవుతున్నాయి, అది సాయంత్రం మాట్లాడతాం. వై యాక్సిడెంట్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్? తాగేసి డ్రైవర్ వెళ్తున్నాడు, రెక్లెస్ డ్రైవింగ్ ఉంది, ఫోన్ చేతిలో పెట్టుకొని మాట్లాడుతూ డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు, స్పీడ్ ఎక్కువ వేస్తున్నాడు, అడిగేవాళ్ళు లేరని. ఇలాంటివన్నీ ముందుగానే సిమ్టమ్స్ కనపడొస్తాయి. అందుకే ఇప్పుడు CCTV కెమెరాలో వాచ్ చేసి మనం ఆ డ్రైవర్ని ముందుగానే వార్నింగ్ ఇచ్చే పరిస్థితి తీసుకొస్తాం. ఇప్పుడు CCTV కెమెరా కనపడింది, చూసాము, వీడు పోతున్నాడు, ఇంకో దగ్గరికి వచ్చి మళ్ళీ ట్రాక్ అవుతుంది, మళ్ళీ చూసాము, ఈజ్ గోయింగ్ ఫాస్ట్. కాబట్టి ఎట్లా వాడిని కంట్రోల్ చేయాలి? విత్ ఇన్ నో టైమ్ వీ మస్ట్ బి ఇన్ అ పొజిషన్ టు కంట్రోల్, ప్రివెంటివ్కి వెళ్ళాలి. వన్స్ అది జరిగిందనుకోండి యాక్సిడెంట్ 60-70% తగ్గిపోతాయి. ఇలాంటి క్రైమ్ ప్లేసెస్ కూడా ఇప్పుడు కలెక్టర్స్ ఉన్నారు, మీరున్నారు, మీరు పోయే లోపల క్రైమ్ అయిపోతా ఉంది, వాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఎక్కడ CCTV కెమెరాలు లేవు అక్కడ. కెన్ యూ సెండ్ ఏ డ్రోన్ సర్వలెన్స్? 5 minutes వెళ్తుంది నియరెస్ట్ పాయింట్ నుంచి. కనీసం అలాంటి భయం ఉంటే క్రైమ్ చేసేవాడు భయపడతాడు. విల్ వర్క్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్. హౌ టు అప్లై ఈజ్ ది లీడర్షిప్. మనం బెటర్ గవర్నెన్స్లో బెటర్ రిజల్ట్స్ వచ్చారు మీరు చేయగలిగితే ఇది వస్తుంది. అందుకని ఇప్పుడు గవర్నమెంట్లో కూడా ఏంటంటే ఆల్ డేటా ఈజ్ ఇన్ సైలోస్. ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ డేటా ఇంకో డిపార్ట్మెంట్లో ఇంటర్ఫేస్ కావాలంటే, ఇంటరాక్ట్ కావాలంటే వీలు కాని పరిస్థితి. గవర్నమెంట్ ఈజ్ వన్, సిటిజన్ ఈజ్ వన్. ఫంక్షనరీస్ ఆర్ మనీ ఆర్ మల్టిపుల్. హౌ టు సర్వీస్ దట్ సిటిజన్ అట్మోస్ట్ ఎఫిషియెంట్లీ. ప్రతి ఒక్క సిటిజన్ ఆధార్ అథెంటికేషన్, దట్ ఈస్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ ఇండియా. అంతవరకు వచ్చింది. ఆ తర్వాత ఏంటి? అతను ఒక ఫ్యామిలీలో ఉంటాడు. ఆ ఫ్యామిలీ మనం లింక్ చేసామా? చేయలేదు. ఫ్యామిలీ లింక్ చేస్తే ఫ్యామిలీ యాజ్ ఎ యూనిట్ యూ కెన్ సర్వీస్ హిమ్.
దెన్ అక్కడి నుంచి GPS, జియో ట్యాగింగ్ చేస్తాం. జియో ట్యాగింగ్ చేస్తే ఇంక బోగస్ ఉండదు. రేపు టుమారో ఒక వరద వస్తే నేరుగా డ్రోన్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టి ఫుడ్ పంపించాలంటే, మెడిసిన్ పంపించాలంటే డైరెక్ట్గా పంపించే పరిస్థితి వస్తుంది అతనింటికి. దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ లీడింగ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఆ సైలో సిస్టమ్ పోవాలి. ఫ్యామిలీ యాజ్ ఎ యూనిట్, జీరో పావర్టీ టార్గెట్ చేసేటప్పుడు కరెక్ట్గా చేస్తాం. అవన్నీ స్కిల్ సెన్సెస్ కూడా కంప్లీట్ చేస్తాం. అందుకే ఇది వచ్చిందంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ వీ విల్ గో డీప్ టెక్నాలజీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లెర్నింగ్, యూ నేమ్ ఎనీథింగ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ అప్లై. అండ్ మనం అనుకున్న ప్రకారం ప్రివెంటివ్, క్యూరేటివ్ ఆర్ మానిటరింగ్ కూడా మనకు వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు బిగినింగ్లో మన వాళ్ళు చేసినప్పటికీ మనోహర్ గారు వీళ్ళతో మాట్లాడిన తర్వాత ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ కొంచెం స్ట్రీమ్ లైన్ చేసిన తర్వాత ఒపీనియన్ మొదలుపెట్టాం. ఇమ్మీడియట్గా డ్రాస్టిక్గా మార్పు వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ప్రోయాక్టివ్గా ఇప్పుడు రెయిన్ పడుతుందంటే టార్పాలిన్ కూడా సప్లై చేయడం మొదలుపెట్టాం. అంటే ప్రివెంటివ్ కూడా వెళ్ళాం. మనం అంతా కూడా అహెడ్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆలోచించుకొని క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్కి వెళ్ళాలి. లాస్ట్ టైం కృష్ణాలో టార్పాలిన్ మనం ఇవ్వకపోయే కొందుకు తడిచిందని చెప్పి బిగ్ ప్రాబ్లం ఆఫ్ ప్రొక్యూర్మెంట్, ఎంఎస్పీ ఇవ్వలేదని చెప్పి బాగా ఇష్యూ చేసే పరిస్థితి వచ్చారు కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ మొత్తం. ఇలాంటివన్నీ కూడా మేము ఎక్కడికక్కడ అనలైజ్ చేస్తున్నాం. ఒక పద్ధతి ప్రకారం చేస్తాం. మీకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు కూడా అనలైజ్ చేయండి. ఐఎమ్ ఆల్సో సిట్టింగ్ 2-3 hours a week to understand what is happening in the state, where we are committing mistakes, or otherwise where there are lapses in the governance. సో ఇవి కూడా వర్కౌట్ చేసి మేము ఏంటంటే ఒక పక్కన ఇవి ఉన్నాయి, ఇంకొక పక్క మేము ఇచ్చినటువంటి సూపర్ 6 ఉన్నాయి. దాన్ని అమలు చేస్తూనే డెవలప్మెంట్ చేస్తూనే పాజిటివ్ పబ్లిక్ పర్సెప్షన్ కూడా మెజర్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్దాం. మీకు హార్డ్ స్కిల్సే కాకుండా సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కూడా ఉండాలి. ఇప్పుడు మేము పిటిషన్లు వచ్చాయి మీకు. మీరు ఒక సర్ప్రైజ్ ఇన్స్పెక్షన్కి వెళ్ళారు, కలెక్టర్స్ ఒక ఊరికి కూర్చొని పెట్టి మీరు మాట్లాడితే మీరు రికార్డు చూసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. వీక్లీ వన్స్ ఇఫ్ యూ కెన్ గో టు సమ్ ప్లేస్, దెన్ యూ విల్ గెట్ ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ రియాలిటీ, ట్రూత్. డౌట్ ఉంటే మీ రికార్డుకి దానికి ఇది చేయొచ్చు. మీ వాళ్ళు కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్ విల్ బి అండర్ కంట్రోల్. నేను కూడా ఇప్పటి నుంచి స్పీడ్ పెంచుతానని చెప్పాను. 6 నెలలు అవుతాను రేపటి నుంచి. ఐ విల్ టెస్ట్ యువర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. మీ పర్ఫార్మెన్స్ అక్కడ ప్రజల్లో ఎట్లుంది కూడా, ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే వీ విల్ ఎవాల్యుయేట్, విల్ టెస్ట్. నాట్ మీటింగ్స్ రావడం వచ్చేయడం కాదు. మీటింగ్లన్నీ కూడా సింప్లిఫై చేశారు ఇప్పుడు ముందు కంటే. ముందు మీరంతా మీటింగ్ అంటే పరదాలు కట్టేసి, చెట్లు నరికేసి, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసి, ఇప్పుడు మీకు ఎవరికి ఆ ప్రాబ్లం లేదు. వెరీ సింపుల్ మీటింగ్స్. నేరుగా వస్తాం, మీటింగ్ చూసుకుంటాం, ఆ ఊరితో మాట్లాడేసి వస్తున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ వేర్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆస్క్, ఆర్ అదర్వైజ్ విల్ గో టు నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్. సార్ భరత్ హియర్. సార్ ఇప్పుడు ఆర్టీజీఎస్లో మీరు మన మినిస్టర్స్కి, ఎమ్మెల్యేస్కి లాగిన్స్ ఏమైనా ఇస్తే బాగుంటుంది సార్. అంటే గ్రీవెన్స్లు వస్తాయి కదా సార్ మనకి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే రిటర్న్గా ఇచ్చి పేపర్ పంపిస్తాం సార్ వాళ్ళకి, ఆర్ ఎండార్స్ చేస్తుంటాం సార్. అట్లా కాకుండా వాళ్ళకి కూడా లాగిన్స్ ఏమైనా ఇస్తున్నాం, అది ఇస్తే బాగుంటుంది సార్. వీఆర్ ప్రిపేరింగ్, మీ అందరికి ఇస్తున్నాం. మిమ్మల్ని కూడా పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ కూడా చేస్తున్నాం. ఓకే సార్. ప్రివిలేజ్ అవుతా ఉంటాయి, ఎప్పుడు అకౌంటబిలిటీ మిస్ అవుతుంటారు. అకౌంటబిలిటీ కూడా ఉంటుంది. లాగిన్ ఇస్తాం ప్లస్ అకౌంటబిలిటీ కూడా ఉంటుంది. Sir, I will just take 30 seconds, sir. Yeah. So, sir, as you told, sir, yesterday, Honorable CM has guided, sir, how department, RTGS and INPR should work in coordination, sir. So, from the experience of paddy procurement, sir, we are able to bring up with the SOP, sir. So, for all this, because the secretaries are also present, sir, all these 10 activities will be divided among 9 verticals, sir. So, first part is, sir, that a SOP will be prepared for each activity, like for paddy procurement, who will do the moisture testing, who will get transport, gunny bags, like this. A process perfection will be done, sir.
Then KPI for every process will be decided, sir. These two activities will be done by the concerned department, sir. Third will be monitoring this KPI, sir. So every department should have its own PMU also. They must have. If they don't have, they should monitor at their level, and that also will be monitored by RTGS, sir. So RTGS will have a overall supervision over the department activities, sir. Then, sir, fourth will be the suo motu report generation. So these are online reports, no manual reports through the IoT device. Like for pension, we have biometric devices through which the report is coming. And at the same time, sir, exceptional reports will get generated. So like in how many canteens it did not open on time in a canteen, that report morning only will come to us. So this also will be monitored by the concerned department and RTGS, sir. Grievance monitoring, sir, RTGS and department will be doing. We will be scanning all social media, print media, direct our PGRS. So this will be done by department and RTGS, sir. Then IVRS survey will be done by INPR, sir. Then we will do also mid-course correction, sir. So some schemes, sir, we initially will have certain target, but the achievement will not be as per the target. So that also in between RTGS will be keep on monitoring, and they will try to find out the reason that why this is not happening. And on the basis of, sir, we will come with process re-engineering, sir. As you told, sir, some of the systems have become very old, the practices are old, and we need to think revolutionary. So some of the delivery mechanism needs to be changed, sir. So that will be done by RTGS in coordination with concerned departments, sir. And then we will have a database, sir, week on week progress. So like this time we have done paddy procurement, sir. When we do next procurement in Kharif, sir, we will go back to this data and see that what were the reason, and we will learn from that, sir. So this is the basic SOP, sir. I request all the department also to give their KPIs and also put their one person into the RTGS center as soon as possible. Thanks. Sir, one submission from my side, sir. Sir, తమరు చెప్పినట్టుగా సార్ ఈ అటానమస్ డ్రోన్స్ సర్వేలెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి యూజ్ చేయడం కోసం వీ హ్యావ్ అరేంజ్డ్ ఫర్ డిస్ప్లే సార్ ఈరోజు. దీస్ డ్రోన్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ అటానమస్ సార్, ఇన్ ద సెన్స్ వాటి ఛార్జింగ్ కానీ పైలట్ లేకుండా దే విల్ టేక్ ఆఫ్. సో ఎనీ గివెన్ జియో కోఆర్డినేట్, ఒకసారి మనం జియో కోఆర్డినేట్ వీ కెన్ ఫీడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ సార్. సో ఆ జియో కోఆర్డినేట్కి వెళ్తే అదే అటానమస్గా టేక్ ఆఫ్ అయ్యి ఇట్ విల్ గివ్ ద సర్వేలెన్స్, అండ్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ఇట్ గివ్స్ అస్ ద అప్డేట్ సార్. ఎన్ని వెహికల్స్ ఉన్నాయి అక్కడ, ఎంతమంది జనాలు ఉన్నారు, what is happening అనేది we get the real time update, sir. So that we have placed for the demonstration, sir. Thank you. Sir, Ajay, sir. Sir, here. Ajay. Sir, regarding RTGS, sir, I have two suggestions, sir, if permitted. So, sir, while RTGS 4.0 is much big improvement over 1.0, sir, if we can do two things, sir, I think we can take one step forward. One is, sir, in last collectors conference, Honorable CM mentioned about bringing one single government app, sir. So which should be the single point interface for all the citizens, for all the services across all the departments. So I think if that can be done, sir, as part of the RTGS 4.0, it will be a big improvement. Second is, sir, now most of the companies in the world today, big companies like Meta, also Apple and then Google, they are using Chat GPT internally for their company employees. So that all the communication which happens between the employees, whether it is through email or through WhatsApp or through any messages, sir, that is monitored, and at one point of time, I mean, different access are given to different people, they can know what is happening. Similarly, sir, now in the government of AP also, we should have the similar kind of a Chat GPT for the government, in which we can access all the information, and information is not only data, sir, which is RTGS is doing, it's good, but we also need the various circulars, the various files, the geos, the communication, the emails, the messages amongst the employees. So, I mean, companies like Glean and all are doing in the world, sir, for the companies. If we can have a look at it, it would be one step forward, sir. At a single step, we can access all the information. What time a geo was issued, what is the precedent in that, we need not have to search all the things, sir. So, I think these two things, if it can be done, it will be really useful, sir. Yeah, we will keep it in mind. Very soon, WhatsApp governance, Meta, it is coming now, presentation would undi. మీరు అక్కడ సజెషన్స్ ఇవ్వచ్చు. అది ఎనీథింగ్ అది అయిన తర్వాత రెండోది యాప్ కూడా, ఈ రెండు కానీ వస్తే కొంతవరకు ఉపయోగపడతాయి. తర్వాత గూగుల్ కానీ వాళ్ళ యొక్క బెటర్ అనలిటిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం MOU కూడా చేసాం. విల్ వర్క్ విత్ దామ్. ఇంకా బెటర్గా ఏదైనా సొల్యూషన్స్ ఉంటే అవి కూడా తీసుకుంటాం. వాళ్ళు ఎంతవరకు షేర్ చేయగలుగుతారో చేస్తూనే మనం ఏదైనా ఉంటే మీరు చెప్పినట్టు మన ఇన్నోవేషన్లో మనం ముందుకు పోదాం RTGS నుంచి. ఎనీబడి? ఓకే, దెన్
Next, sir, grievance redressal. లేదమ్మా 154. మీరు బ్లైండ్గా భోజనం కూడా పెట్టకుండా మీరు లంచ్ బ్రేక్ చెప్తున్నా. 2 అన్నారు సార్, ఇది ముగించేసి. సారీ సార్. ఫస్ట్ lunch break. We'll gather 3 o'clock or 2:45. 2:45. 2:45, okay? Yes. 2:45 will assemble, reassemble. Thank you. Thank you, sir. Thanks. All the officers are requested to join for the lunch in the lawns, and I also extend my invitation to all the honorable ministers also. Thank you.